everybody, my dearest bio buddies. Ela unnaru nana meerandaru? A very good evening to all of you. Happy Sunday. Hope you all are enjoying your Sunday. And let's have this one shot, one of the most important chapter, how do organisms reproduce. Idi oka high weightage chapter anamata. Okay. So among all the chapters in biology, this chapter, one chapter itself carries high weightage. Okay. So let me welcome all our bio buddies. So this is in relation to this one AP Titan series. Okay. So AP Titan series వచ్చేసి SA-1 exam కోసం AP SA-1 అన్నమాట, which is there from 9th December to 14th December. Okay. So let's begin. Good evening. Hi Padma, hi Sindhu, hi Chaitra, Meghna Reddy, hello Nana, Geetika, Nani, Tavit Raju, Ram Sai Prakash, hello Naveen, how are you? Shivakumar, hello Nana. Okay, Tanushri, hi Tanushri, hi Dileshwar, namaste Dileshwar. So Shushant, hello Nana. So let's begin the session. A warm welcome everybody to this very important session, one shot of AP Titans and chapter వచ్చేసి how do organisms reproduce. Okay, reproduction word వినగానే okay, what actually comes to our mind is two parents, okay, male and female parent, and producing the young ones or the offspring. Okay, for example, if we see these two parents, male and female giraffe and their baby giraffe. Okay, so that is what comes to our mind whenever we hear the word reproduction. Kani adi kakuna there are instances or examples where one parent ante one individual నుంచి అంటే అక్కడ టూ ఇండివిజువల్స్ అవసరం లేదన్నమాట, ఒకటే ఇండివిజువల్ నుంచి ఇంకొక న్యూ ప్లాంట్ ఆర్ న్యూ ఆర్గానిజం క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో ఇట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఇలా ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు. గాట్ ఇట్? సో జస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లాంట్ న్యూ ప్లాంట్స్ ఆర్ న్యూ ఆర్గానిజమ్స్ క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇదేంటి, ఇప్పుడు రిప్రొడక్షన్ అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్గానిజం షుడ్ బి దేర్ షుడ్ బి వన్ మేల్ పేరెంట్ అండ్ వన్ ఫీమేల్ పేరెంట్. బట్ there are some examples in which one single parent is involved in producing a new one or offspring. Okay, so ivi enti asalu? Okay, what are the different types of reproduction, what are the different modes of reproduction ante basically reproduction can be sexual or asexual reproduction. Okay, so mottam chapter chudalante it is divided into two parts, sexual reproduction and asexual reproduction. So first aithe nenu meeku oka chapter overview istanu. Okay, very simple short chapter, anta tension emi ledhu nana, just exam lo question ela vastadi dan to ante in that way, in that focusing the important questions we will be doing the preparation. అదే కదా మనకు కావాల్సిన. ఓకే, సో వేరియేషన్ అంటే చాప్టర్ స్టార్టింగ్ లోనే యూ విల్ సీ వన్ వర్డ్ వేరియేషన్, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ టాపిక్. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో ఫిజన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రీజనరేషన్, బడ్డింగ్, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్, అండ్ లాస్ట్ లో స్పోర్ ఫార్మేషన్, ఇవన్నీ మనం చదువుకోవాలి. ఓకే, ఇది ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, అంతే, వెరీ సింపుల్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో వీ హ్యావ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్స్. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ చదువుకున్నప్పుడు జస్ట్ ఫ్లవర్ పార్ట్స్, ఫ్లవర్లో ఎలా డిఫరెంట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్, ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, పాలినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, ఓకే, ఓవ్యూల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా, అవన్నీ నేర్చుకుంటే చాలు. హ్యూమన్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ వీ విల్ బి స్టడింగ్. అండ్ లాస్ట్లో ఒక చిన్న టాపిక్, ఐఎమ్ రియలీ సారీ, I just forgot to move the video aside. Important questions kavali ma'am. Yes Naveen, definitely important questions I will be discussing, don't worry. Ram Sai Prakash, thank you Ram Sai Prakash. Shanti, good evening. Anna, ma'am it was not visible. Avunu Nana, Uma, asalu nenu marchipoyanu. Okay, I was so happy seeing you all people in the live chat. Avunu
ఎస్ మదన్, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, సో రియలీ సారీ ఫర్ దాట్, ఐ ఫర్గాట్ టు మూవ్ మై ఇమేజ్ టు ద సైడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏసెక్షువల్ మోడ్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, తర్వాత సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ జస్ట్ 2 థింగ్స్, ప్లాంట్స్లో అండ్ హ్యూమన్స్లో. ప్లాంట్స్లో జస్ట్ ఫ్లవర్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్ చెప్తాను ఫాస్ట్గా. ఓకే, నో వరీస్. దెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ గురించి చదువుకుంటాము. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మధ్యలో నేను చెప్తాను సైమల్టేనియస్లీ. ఓకే, సో బీ అటెంటివ్. అండ్ అట్ లాస్ట్ వీ హ్యావ్ అ స్మాల్ టాపిక్, ఒక చిన్న టాపిక్, రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్. రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్లో మనం ఏం చదువుకోవాలంటే జస్ట్ ఎస్టీడీస్, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ అండ్ కాంట్రాసెప్టివ్స్, అవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ with the definition what is reproduction. Okay, good evening Prem Kumar. Better adaptability of environment, increase survival rate. Yes, first chapter చెప్పండి. ఫస్ట్ చాప్టర్ కూడా చెప్తాను నాన్న యశ్వంత్. సో మీరు అందరూ ఫాస్ట్గా కొంచెం లైక్ బటన్ని కూడా బ్లాస్ట్ చేసేయండి నాన్న. why the likes are so less? Okay, as soon as you enter the class you can just hit the like button ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అటెండెన్స్. అది ఒక అటెండెన్స్ లాగా, అంటే లైవ్ సెషన్ అయిపోగానే నాకు తెలుస్తుంది ఎంతమంది లైవ్ సెషన్ని అటెండ్ చేశారు. ఓకే, రీప్రొడక్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ బై విచ్ ఎనీ ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ దే ప్రొడ్యూస్ దేర్ యంగ్ వన్స్. ఓకే, యంగ్ వన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం, అదే రీప్రొడక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, సో అసలు రీప్రొడక్షన్ ఎందుకు కావాలి, అసలు ఎందుకు ఉండాలి ఆ ప్రాసెస్, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్. కానీ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దాట్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దాట్? ఓకే, సో లిసన్, రిప్రొడక్షన్, వై డూ ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్, ఇదే మీ చాప్టర్ పేరు కదా. ఓకే, సో ఆ చాప్టర్ పేరుకి మీకు ఆన్సర్ ఉందా అంటే వై డూ ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్? సో 2 reasons, దిస్ క్యాన్ కమ్ ఫర్ 2 marks. అంటే వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, వై డూ ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్? సో ఫస్ట్ అయితే ఫర్ జెనెటిక్ వేరియేషన్స్. ఓకే, ఒక పాపులేషన్, ఓకే, ఒక పర్టికులర్ పాపులేషన్లో జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ కావాలని రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటి, టు మెయింటైన్ సర్వైవల్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ స్పీసీస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఎలిఫెంట్ స్పీసీస్లో రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ జరగకపోతే సో ఎలిఫెంట్ స్పీసీస్ మొత్తానికి ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ స్టాప్, ద పాపులేషన్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్, అంటే ఆన్ ది ఎంటైర్ ఎర్త్ దేర్ విల్ బి నో ఎలిఫెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఒక్క స్పీసీస్, ఏదో ఒక స్పీసీస్, ఇట్ క్యాన్ బి హ్యూమన్, ఇట్ క్యాన్ బి జిరాఫే ఆర్ ఎలిఫెంట్ ఆర్ టైగర్ ఆర్ క్యాట్, డాగ్, ఎనీ స్పీసీస్, ఈవెన్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. ఓకే, ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ స్పీసీస్ ఎర్త్ మీద కంటిన్యూ అవ్వాలంటే దానికి రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద 2 reasons for which reproduction is very very important for variations and for species continuation? ఈ 2 keywordsని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఫస్ట్ కీవర్డ్ ఏంటి, వేరియేషన్స్. సెకండ్ కీవర్డ్ ఏంటి, స్పీసీస్ కంటిన్యూయేషన్, అంతే. ఓకే, యశ్వంత్, టు ప్రొడ్యూస్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, ఎస్ మదన్, ఈ చాప్టర్లో, ఈ సెషన్లో మొత్తం చాప్టర్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, Vivek, hi ma'am, the only watch it fast writing tips video. Okay. Ma'am, live ఎంతసేపు ఉంటుంది? 2 hours నాన్న. ఓకే, పద్మ, డెఫినెట్లీ పద్మ. యాక్చువల్లీ మిషన్ 600 సిరీస్ ఎప్పుడో అనుకున్నాను నేను, ఇప్పుడు కాదు. నేను కదా మిషన్ 600 పేరు పెట్టాను మీ అందరి కోసం. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ నుంచి ఏప్రిల్ 2024 నుంచి మనం మిషన్ 600 ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. సో వీ ఆల్ ఆర్ ఆన్ అ మిషన్. ఓకే, ఆ మిషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ 2025లో అకంప్లిష్ అవ్వకపోతుంది. సో డెఫినెట్లీ వీ విల్ హ్యావ్ అ మిషన్ 600 సిరీస్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ వేరియేషన్స్, ఇందాక మనం ఏం చూసుకున్నాము అంటే ఆర్గానిజమ్స్ ఎందుకు, వై రిప్రొడక్షన్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. ఎస్, వన్ మోర్ థింగ్, రిప్రొడక్షన్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ సర్వైవల్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్, న్యూట్రిషన్, అవన్నీ ఒక స్పీసీస్ సర్వైవ్ చేయాలంటే ఆ బాడీకి, ఆ ఆర్గానిజంకి
కొన్ని లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కానీ రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లేకపోతే ద పర్టికులర్ ఆర్గానిజం విల్ సర్వైవ్, దానికి ఏం ప్రాబ్లం ఉండవు, కానీ ఆ పర్టికులర్ స్పీసీస్ విల్ నాట్ కంటిన్యూ అనమాట. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? వీఆర్ సేయింగ్ దట్ రిప్రొడక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియేషన్? ఏపీ ఎగ్జామ్స్ మోడల్ పేపర్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్స్, టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ కావాలా? ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇంకొక సెషన్లో టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకేనా? జస్ట్ మినిట్, ఐ జస్ట్ మూవ్. ఎస్, సో వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? చేంజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో వేరియేషన్స్ లేకపోతే the organism cannot adapt to the new environment. Suppose we all are living in some cold weather, okay, so sudden ga weather hot aipote we cannot survive, but variations valla if there is a new organism which can tolerate the hot weather also, so such a organism can survive in both cold and hot environment or weather. Okay, so adi variations. So variations can occur only by sexual reproduction. ఓకే, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారానే వేరియేషన్స్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. వేరియేషన్స్ ఉంటేనే వన్ ఆర్గానిజం క్యాన్ అడాప్ట్ టు ద న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ న్యూ వెదర్ కండిషన్స్. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ధరణి ప్రియా, ఎస్ ఎస్, ఓకే ధరణి, డెఫినెట్లీ వీ విల్ డూ మిషన్ 600. Arey Prem, why will we ignore AP students? AP students are equally important for me. Both are important, Nana. So, ante according to the exams, we are doing the sessions. Ante both AP and TA students are equal and important. Okay, reproduction is of two types: asexual reproduction and sexual reproduction anamata. Okay, kani paramecium విన్నారు కదా, పారమేషియం ఇస్ ఓన్లీ ఆర్గానిజం విచ్ క్యాన్ రిప్రొడ్యూస్ బై బోత్ సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ మెథడ్. ఓకే, లేకపోతే ఆర్గానిజమ్స్ విల్ ఐదర్ రిప్రొడ్యూస్ బై సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఆర్ దే విల్ రిప్రొడ్యూస్ బై ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సో లెట్స్ సీ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకే, ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్స్ we will be learning. Okay, Hydra Dayam. Yes, Chitra, good evening. Hydra looks like a Dayam only. Okay. Ma'am, is reproduction a part of life processes? It is a life process, but this process is not necessary for survival of the organism. But reproduction is necessary for continuation of species of that organism. Okay, Dileshwar? రేవంత్ యాదవ్, హాయ్ నాన్న. ఓకే, సుశాంత్, ఏంటి నాన్న సుశాంత్, ఏంటి ఎలా? మ్యామ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేయండి మ్యామ్. SA-1 ప్రిపరేషన్. ఎస్ ఉమా, స్టార్టెడ్. ఓకే, సో కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, బయాలజీ అయితే స్టార్ట్ అయింది, మ్యాథ్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే విదౌట్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ అనేది ఉండవు అనమాట. గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ అంటే male gamete which is the sperm, female gamete which is the egg cell. So sperm and egg cell fusion అనేది ఉండవు దేంట్లో, asexual reproduction లో. So asexual reproduction it involves a single parent only. Okay, కీవర్డ్ ఇక్కడ ఏంటంటే సింగిల్ పేరెంట్ తోనే asexual reproduction పాసిబుల్ అవుతుంది. there is no fertilization required. Okay, ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది కదా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో. సో ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో నో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్, నో ఫర్టిలైజేషన్, ఓన్లీ వన్ సింగిల్ పేరెంట్ ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్స్ అండ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ డెఫినేషన్. ఓకే, ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా అడుగుతారు? లెట్ మీ టెల్ యూ. ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ యాక్చువల్లీ 8 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఉంది కదా, మొత్తం ఆ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ యూ డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ సీ ద టైప్స్. ఆ టైప్స్ ఆఫ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ రాసేయండి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్, అప్పుడు యూ కెన్ గెట్ 8 మార్క్స్. ఓకే,
So asexual reproduction can happen in unicellular organism or multicellular organism. So let's see different modes of asexual reproduction. Sarena? Telugu classes, yes, Telugu classes also will be starting. Come on, so many students attending the live, but you won't show your energy through the like button. Koncham like button ni kuda hit cheseyandi and then we shall see this. Okay, asexual reproduction lo fission first type, budding, fragmentation, parthenogenesis, regeneration and last lo vegetative propagation. Okay, so fission lo chudandi nana in just a minute. So asexual reproduction lo what are the different types? Fission again divided into binary fission and multiple fission. Tarvata budding, fragmentation, parthenogenesis, regeneration, spore formation kuda untundi manaku. Okay, spore formation and then vegetative propagation. Plants lo ela aitundi? Plants lo reproduction can be both sexual and asexual anamata. Okay, animals lo human being lo reproduction is only sexual reproduction. ఇప్పుడు కొన్ని animals లో reproduction will be asexual reproduction, but plants లో speciality ఏంటంటే it will have both sexual and asexual reproduction. Sexual reproduction will happen through flower, asexual reproduction will happen through vegetative propagation అన్నమాట. Okay, so let's see one by one and then we will come to know. So first we will see different types of asexual reproduction. Okay na? Just a minute. ఒక్క నిమిషం నానా. Just 1 minute, okay? I just lost the slide for asexual reproduction. Let me open that. Yes, got it. Okay, chalo. Fine. So first one, ikkada chudandi, fission anamata. Okay, fission ante enti? What do you really understand from the word fission? Rendu word untundi kada manaku, fission and fusion. Okay, fusion ante enti, fission ante enti? Come on, tell me. యశ్వంత్ ఎస్ మళ్ళీ చెప్తాను నాన్న, ఒక్క నిమిషం. asexual డెఫినేషన్ మళ్ళీ చెప్పండి. నవీన్ కుమార్, asexual రిప్రొడక్షన్ అంటే ఓన్లీ సింగిల్ పేరెంట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, asexual రిప్రొడక్షన్లో 2 పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్. తర్వాత నో ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ విల్ బి దేర్, బట్ asexual రిప్రొడక్షన్లో ఫర్టిలైజేషన్ విల్ నాట్ బి దేర్. అండ్ గ్యామెట్ ఫార్మేషన్, జైగోట్ ఫార్మేషన్, ఓకే, గ్యామెట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ asexual రిప్రొడక్షన్. ఆ పాయింట్స్ని మీరు రాసుకోవాలి. ఓకే, డి తేజ స్లోగా చెప్పాలా? ఓకే. Fission means division. Sai Prakash, very good. Uma, dividing. Yes, fission ante separation. Great. Avunu nana, fission ante divide avadam. Okay, suppose ee pen ni ippudu nenu break cheseste madhyalo, okay, center lo middle lo if I divide it, so fission of this pen will happen. Okay, fission ante dividing. Fusion ante enti? Combining. Okay, fusion of gametes antaru kada fertilization lo. Fusion ante combining, fission ante dividing. So fission can be of 2 types, binary fission and multiple fission. Okay, so binary fission ante enti? If one organism divide into 2 daughter cells, danni binary fission antaru. If one organism divide into many, okay, one cell divide into many cells, then danni multiple fission anedi antunnamo.
మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లాస్మోడియం. ఓకే, సో మల్టిపుల్ ఫిషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ప్లాస్మోడియం. గాట్ ఇట్. బైనరీ ఫిషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అమీబా, ఇంకా పారమేషియం, బ్యాక్టీరియా, యూగ్లినా, లీష్మానియా. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ బైనరీ ఫిషన్. సో బైనరీ ఫిషన్ ఒకసారి మీరు ఫాస్ట్గా నోట్ డౌన్ చేసేయండి. యువర్ ఫింగర్ షుడ్ మూవ్ ఫాస్ట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వాచింగ్ వన్ షార్ట్ క్లాస్. అంటే రైట్ డౌన్ రన్నింగ్ నోట్స్. రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే మొత్తం ఇట్లా ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయడం అవసరం లేదు, కానీ మెయిన్ పాయింట్స్ ఇక్కడ నేను ఎలా రాసాను, ఫిషన్ డివైడ్ చేసి బైనరీ, మల్టిపుల్ ఫిషన్, బైనరీ ఫిషన్లో ఎగ్జాంపుల్స్, మల్టిపుల్ ఫిషన్లో ఎగ్జాంపుల్స్, అవి మీరు ఫాస్ట్గా రాసేయండి. అలా మీరు రాస్తేనే అది మీకు ఒక రివిజన్ లాగానే అవుతుంది. ఓకే, సో రైటింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, e-session PDF. Yes. Plasmodium is example of multiple. Yes, Prem Kumar. Telugu start cheyandi. Sandeep. Telugu classes will start. Don't worry. So binary fission ante one cell dividing into two daughter cells. Adi binary. Multiple ante one cell dividing into many cells. That is multiple fission. Okay. Amoeba example for binary fission. అండ్ మల్టిపుల్ కీ ప్లాస్మోడియం. బైనరీలో అమీబా కాకుండా పారమేషియం, బ్యాక్టీరియా, యూగ్లినా, లీష్మానియా ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ బైనరీ ఫిషన్. ఓకే, సో బైనరీ ఫిషన్ అంటే ఇప్పుడు అమీబాలో, ఓకే, అమీబాలో బైనరీ ఫిషన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ త్రూ ఎనీ ప్లేన్. ఓకే, ఇది ఒక ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం కాబట్టి ఏ ప్లేన్ నుంచి కట్ చేసినా అది 2 పార్ట్స్లో డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బడ్డింగ్. బడ్డింగ్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హైడ్రా. సో ఇప్పుడు హైడ్రా చూడగానే ఏదో దయ్యం లాగా కనపడుతుంది కదా, ఇలా టెంటికల్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఐ థింక్ ఒక కార్టూన్ క్యారెక్టర్ కూడా హైడ్రా అని పేరుతో ఉంటుంది కదా. సో మీ జనరేషన్ వాళ్ళకి అయితే బాగా తెలిసి ఉంటుంది. సో బడ్డింగ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ ది వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ బడ్. బడ్ అంటే తెలుసు కదా. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ హైడ్రా పేరెంట్ బాడీ. పేరెంట్ బాడీలో ఒక చిన్న బడ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అ స్మాల్ బడ్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అటాచ్డ్ టు ద పేరెంట్ బాడీ. ఓకే, పేరెంట్ బాడీ ఇది ఇమాజిన్ చేయండి. ఈ పేరెంట్ బాడీలో ఒక చిన్న బడ్ ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుంది. అక్కడ అటాచ్మెంట్ అప్పుడే దిస్ పేరెంట్ బాడీలో అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా. అట్ దాట్ టైమ్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్. ఓకే, కొంచెం డెవలప్ అయిన తర్వాత సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద పేరెంట్ బాడీ, రైట్? సో పేరెంట్ బాడీలో ఇది చిన్న బడ్ అనేది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ బాడీ అండ్ ఆ చిన్న బడ్ విల్ గ్రో ఇన్ టు అ న్యూ ఇండివిజువల్. ఓకే, సో ఇక్కడ 2 పేరెంట్స్ అవసరం లేదు కదా, సింగిల్ పేరెంట్తోనే ఒక న్యూ ఇండివిజువల్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎస్, ఇంకొకటి ఏంటి, ఇప్పుడు ఫ్యూజన్ ఆర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ జరగలేదు. అందుకే కదా ఇది asexual మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, బడ్డింగ్లో మనం ఈస్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ బడ్డింగ్. ఓకే, ఎస్ ప్రేమ్ కుమార్, హైడ్రా అండ్ ఈస్ట్. గైనకాలజిస్ట్కి కలిసినప్పుడు ఎలాంటి డౌట్స్ అడుగుతారు? క్వశ్చన్స్. యానా, this I'll discuss when I will be explaining male and female reproductive system. Okay, Anna? Fine. So next one, ikkada chudandi, binary fission, multiple fission and budding in the east. All these are asexual reproduction, no doubt, but all these asexual reproduction are in unicellular organisms. Unicellular organism ante organism which is made up of one cell. Okay, కానీ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో asexual రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? లెట్స్ సీ. మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో స్పైరోగైరా విచ్ ఇస్ వన్ ఆల్గే, దాంట్లో ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో స్పైరోగైరా విల్ డివైడ్ బై ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఇస్ స్పైరోగైరా. ఓకే, సో స్పైరోగైరా ఇలా ఉంటుంది. సో స్పైరోగైరా ఇఫ్ యాక్సిడెంటలీ ఆర్ బై మిస్టేక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఓకే, జస్ట్ యాక్సిడెంటలీ అది చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ లాగా కట్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే,
దెన్ ప్రతి ఒక్క ఫ్రాగ్మెంట్ విల్ డెవలప్ ఇంటూ అ న్యూ ఇండివిజువల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద స్పైరోగైరా. ఓకే, సో ఇది ఒక ఆల్గే అన్నమాట, గ్రీన్ కలర్. సో యాక్సిడెంటలీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్, బై ఛాన్స్ అది కట్ అయిపోయింది ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల, కట్ అయితే చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఆ చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్ నుంచి మళ్ళీ ఒక పెద్ద స్పైరోగైరా అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్రాగ్మెంట్ a new organism or new individual will be produced. Okay, best example is spirogyra. Got it everybody? Next one, regeneration. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రీజెనరేషన్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో రీజెనరేషన్ ఏంటి, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏంటి? లెట్స్ సీ దిస్. రీజెనరేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే, సపోజ్ ఆర్గానిజం బాడీలో ఏమైనా డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ ఉంటే, ఓకే, ఆర్ డ్యామేజ్డ్ ఆర్గన్ ఉంటే, ఫ్రమ్ దాట్ అ న్యూ ఇండివిజువల్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ ఫిష్ ఒక ఆర్మ్ ఇలా కట్ అయిపోయింది అనుకోండి. ఓకే, సో జస్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వన్ ఆర్మ్ అ న్యూ స్టార్ ఫిష్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో కటింగ్, జస్ట్ దిస్ వాజ్ ది కట్ పార్ట్, రైట్? సో అక్కడి నుంచి ఒక కొత్త స్టార్ ఫిష్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్టార్ ఫిష్ వాజ్ కట్ లైక్ దిస్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ కట్ లైక్ దిస్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఒక చిన్న కొత్త ఆర్మ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ద అబిలిటీ టు రిప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద కట్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి స్టార్ ఫిష్, ప్లానేరియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, all these organisms are undergoing regeneration. Okay, fragmentation example Spirogyra, regeneration example Planaria, starfish, etc. Okay, Anna, what will happen if meiosis does not occur? I'll explain all this in the end of the chapter while I'll be explaining about cell division, male female reproductive system. Okay, Anna? Okay, Tanushri. Okay, what would happen if meiosis? Okay, ma'am, TS వాళ్ళకి ఎప్పుడు వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా చెప్తారు కదా టీఎస్ వాళ్ళకి. ఓకే, యశ్వంత్, ఇంద్రాని మ్యామ్, బడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక చిన్న, ఇప్పుడు హైడ్రా ఉంది కదా, హైడ్రా పేరెంట్ బాడీ నుంచి ఒక చిన్న బడ్ డెవలప్ అవ్వడం. ఇప్పుడు ఫ్లవర్లో బడ్ ఉంటుంది కదా, ఒక ఫ్లవర్ ఇట్లా పూస్తుంది కదా, దాని ముందు దేర్ విల్ బి ఎ స్మాల్ బడ్. అంటే బడ్, హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఆర్గానిజం ఆర్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ పార్థినోజెనెసిస్. పార్థినోజెనెసిస్ వినగానే ఒకటే మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ మధ్య యు ఆర్ గెటింగ్ సీడ్లెస్ గ్రేప్స్. ఓకే, గ్రేప్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్లో వితౌట్ సీడ్స్ కూడా యు ఆర్ గెటింగ్ గ్రేప్స్. అలాగే వాటర్ మెలన్. ఓకే, సో వాటర్ మెలన్ కూడా వితౌట్ సీడ్స్. ఇప్పుడు దీస్ డేస్ వీఆర్ గెటింగ్ సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్. ఓకే, సో ఈ సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్, సీడ్లెస్ గ్రేప్స్, ఇవన్నీ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయింది? ఒక ఫ్రూట్ అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో సీడ్ అనేది ఉండాలి కదా, సీడ్ లేకుండా అసలు ఫ్రూట్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై ద మెథడ్ ఆఫ్ పార్థినోజెనెసిస్. వాట్ ఈస్ దాట్? పార్థినోజెనెసిస్. పార్థినోజెనెసిస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ఫ్రూట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే, ఓకే, సీడ్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ మస్ట్. సీడ్ ఫార్మేషన్ జరగాలంటే ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ షుడ్ హ్యాపెన్. కానీ పార్థినోజెనెసిస్లో యంగ్ వన్స్ ఆర్ ఫ్రూట్ విల్ బి డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్. అంటే ఓవమ్ ఎప్పుడైనా ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ ఇట్ అండర్గోస్ ఓన్లీ, దెన్ ఓన్లీ న్యూ ఆర్గానిజం విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. కానీ అప్పుడప్పుడు అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ నుంచి కూడా యంగ్ వన్స్ ఆర్ డెవలపింగ్ అండ్ దాట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ పార్థినోజెనెసిస్. ఓకే, అంటే వెరీ సింపుల్, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జైగోట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. కానీ పార్థినోజెనెసిస్ ప్రాసెస్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఏమీ ఉండవు. Directly from unfertilized egg only a new organism will be developing. That is called as parthenogenesis. That's all. Okay.
చింటూ, హాయ్ చింటూ, నథింగ్ లైక్ దాట్. చాలా మంది ఉన్నారు కదా లైవ్ సెషన్లో, సో అప్పుడప్పుడు సమ్ మెసేజెస్ ఐ మే మిస్, సో యూ షుడ్ నాట్ మైండ్. ఓకే, మరి ఏమైనా డౌట్ ఇట్లా మిగిలిపోతే మీరు టెలిగ్రామ్లో నాకు అడగొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు డైలీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తారు. ఐ ట్రై టు లైక్ ఆన్సర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, చందన, ఎస్ హాయ్ చందన. సోషల్ క్లాసెస్ కావాలా? అన్నోన్ బాయ్. ఓకే, Shrinu, ma'am, please explain again. Which one you want me to explain again? ఈ టాపిక్ లేదు కదా ఇంద్రాని, ఈ టాపిక్ ఉంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రైజోపస్ అండ్ ఫర్న్స్. దీంట్లో ఏమవుతుంది బేసికలీ ఇఫ్ యూ సీ, సో దెర్ విల్ బి ఆ రైజోపస్. ఇది ఒక స్టాక్ లైక్ థింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హైఫే. Then at the top of hyphae there is sporangia. Okay, okay, head like structure. As sporangia lopala there will be many spores. Aithe aa sporangia burst ainapudu all those spores will be released outside. Okay, so just outer environment lo release ayi adi kinda padutundi. Okay, so beside that again a new rhizopus will develop from those spores which have fallen down. Okay, సో స్పోర్ ఫార్మేషన్ అంటే జస్ట్ స్పోర్స్ నుంచి న్యూ ఆర్గానిజం క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, అందుకే దీన్ని స్పోర్ ఫార్మేషన్ అంటారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రైజోపస్. ఓకే, సో దీంట్లో మీరు స్పోరాంజియం, స్పోర్స్, హైఫే ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, పార్థినోజెనసిస్ లేదా? సరే, యూ కెన్ స్కిప్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. లేదంటే యూ కెన్ స్కిప్. మ్యామ్ బ్రయోఫైలం గురించి చెప్తాను నాన్న, చిత్ర. సో ఇక్కడ చూడండి, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకు వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ క్యాన్ బి న్యాచురల్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్. న్యాచురల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే త్రూ లీఫ్, త్రూ స్టెమ్, త్రూ రూట్స్. ఒకవేళ ప్రొపగేషన్ జరిగితే వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్, దాన్ని న్యాచురల్ ప్రొపగేషన్ అంటారు. చూడండి నాన్న, వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక ప్లాంట్లో దేర్ ఆర్ 2 parts. ఒకటేమో రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్, ఇంకొకటి వెజిటేటివ్ పార్ట్. ఓకే, ఎనీ ప్లాంట్, యూ టేక్ ఎనీ ప్లాంట్, వన్ ఈజ్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అండ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆర్ వెజిటేటివ్ పార్ట్. రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏది? ఫ్లవర్. ఏదైనా ప్లాంట్లో రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫ్లవర్. సో ఫ్లవర్ విల్ అండర్గో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. వాట్ అబౌట్ ది వెజిటేటివ్ పార్ట్? ఒక ప్లాంట్లో వెజిటేటివ్ పార్ట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో వెజిటేటివ్ పార్ట్ అంటే ఇప్పుడు స్టెమ్, బ్రాంచెస్, లీఫ్, రూట్, ఆల్ దీస్ ఆర్ వెజిటేటివ్ పార్ట్. అయితే నార్మల్గా రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది ప్లాంట్స్లో? ఫ్రమ్ ది సీడ్, అంటే ఫ్రమ్ ది ఫ్లవర్ విల్ ఫార్మ్ సీడ్ అండ్ ఫ్రూట్ అండ్ దెన్ రీప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్. కానీ కొన్నిసారి ప్లాంట్స్లో వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ నుంచి కూడా కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు రోజ్ ప్లాంట్ ఉంది కదా, ఇఫ్ యూ సింప్లీ కట్ ద రోజ్ స్టెమ్, ఓకే, రోజ్ స్టెమ్ని కట్ చేసి అదే స్టెమ్ని ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ న్యూ పాట్, ఓకే, కొన్ని రోజు అయినాక ఆ స్టెమ్ నుంచి కొత్త రూట్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఏమైంది, జస్ట్ రోజ్ స్టెమ్ ఉంది కదా, దాన్ని మీరు కట్ చేసి ఒక కొత్త పాట్లో పెట్టారు, అంతే కదా. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రూట్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ లైక్ డెవలపింగ్, అంటే స్టెమ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, ఇలాంటి ప్రాసెస్ని వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటారు. సో స్టెమ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు, ఒక లీఫ్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు, రూట్స్ నుంచి కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. సో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్లో లీఫ్ నుంచి ఒకవేళ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ ఓన్లీ వన్ న్యూ ప్లాంట్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్. సచ్ దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బ్రయోఫైలం. ఇప్పుడు స్టెమ్ నుంచి కూడా న్యూ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వచ్చు. దాట్ ఈస్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్: స్టోలాన్, స్ట్రాబెరీ, బల్బ్, ఆనియన్, కామ్, చామగడ్డ అంటే కామ్, ట్యూబర్, రైజోమ్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, రూట్ నుంచి అంటే క్యారెట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వన్ రూట్. సో రూట్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ డెవలప్ అవ్వడం, అది వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, సో ఫర్ యోర్ ఎగ్జామ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఈ బ్రయోఫైలం ఉందా? సో చిన్న బ్రయోఫైలం లీఫ్ డయాగ్రామ్ ఉంది మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద బడ్స్, ఫ్రమ్ ద లీఫ్ మార్జిన్ న్యూ బడ్స్ విల్ బి డెవలపింగ్. ఓకే,
సో దాట్ ఈస్ బ్రయోఫైలం. బ్రయోఫైలం ఆ పిక్చర్ ఇచ్చి అక్కడి నుంచి కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఓకే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఇస్ దిస్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద వెజిటేటివ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ విచ్ న్యూ ప్లాంట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, అలాంటి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్లో వీ హ్యావ్ లేయరింగ్, గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ స్టెమ్ కటింగ్. అంటే లేయరింగ్, గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ కటింగ్. ఓకే, సో లేయరింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా నాన్న? కెన్ యూ టెల్ మీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లేయరింగ్? లాస్ట్లో అన్ని క్విక్ రివిజన్ టాపిక్స్. ఓకే, యశ్వంత్. 9th class bio important topics. Satya Dutt. 9th class also we will be doing it. Okay. Generation capacity of vegetative part is called totipotency. Yes, Chandana. Ma'am, side please. Aim kanapadatledu nana. Teja, I think it is visible only. Yes, Chitra, rose. Rose is the example for cutting. Okay. Jasmine, very good. Madan. Nagasai Kalyani. Hyphae location. Hyphae location enti? Tammalpaku. Yes, Chintu. అది కూడా. సో లేయరింగ్ అంటే ఇప్పుడు జాస్మిన్ ఫ్లవర్, సమ్మర్లో వైట్ కలర్ ఫ్లవర్ ఇట్లా గర్ల్స్ అండ్ ఆల్ ద లేడీస్ దిల్ కీప్ ఆన్ దేర్ హెయిర్, రైట్? సో అది వచ్చేసి జాస్మిన్ ఫ్లవర్ క్యాన్ రిప్రొడ్యూస్ బై లేయరింగ్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వన్ జాస్మిన్ ప్లాంట్. ఒక బ్రాంచ్ని మనం ఇట్లా బెండ్ చేసి కింద సాయిల్, ఇఫ్ వీ బ్రింగ్ ఇట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సాయిల్, ఆ బ్రాంచ్ నుంచి కొత్త రూట్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో వన్స్ రూట్స్ హ్యావ్ డెవలప్డ్, ఇఫ్ యూ కట్ దాట్ బ్రాంచ్, ఆ బ్రాంచ్ని ఇట్లా బెండ్ చేసి కింద సాయిల్లో కాంటాక్ట్లో తీసుకొచ్చారు కదా, సో ఆ బ్రాంచ్ని కట్ చేసేయండి. ఆఫ్టర్ కటింగ్ ద బ్రాంచ్, దిస్ ప్లాంట్ విల్ డెవలప్ ఇండివిజువలీ. అది ఒక కొత్త ప్లాంట్ లాగా ప్రొడ్యూస్ అయిపోయింది అంతే. ఓకే, సో స్టెమ్ కటింగ్ అంటే రోజ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. హైబిస్కస్ స్టెమ్ని కూడా మీరు కట్ చేసి జస్ట్ స్టెమ్ నుంచి ఒక కొత్త ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటి? గ్రాఫ్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను, ఇక్కడ వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ వన్ ప్లాంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అనదర్ ప్లాంట్. సో టూ ప్లాంట్స్ని ఇట్లా స్లాంటింగ్గా కట్ చేసి దాన్ని జాయిన్ చేసి ఇట్లా టైట్గా దిల్ టైట్. ఓకే, సో అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, one plant, the upper part is called scion and the down part is called stalk. Okay, so scion and stalk, why two different plants ni join chestunarante? For example, okay, quiz pettandi. Yes, ee session lo quiz undi nana, chinna quiz I will be asking you questions. Chitra, rose, hibiscus cutting, jasmine layering. Very good, Chitra. అండ్ గ్రాఫ్టింగ్ వచ్చేసి మ్యాంగో ప్లాంట్, ఓకే, ఆర్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫర్ గ్రాఫ్టింగ్. గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటి? లిసన్, సపోజ్ దేర్ ఈస్ వన్ మ్యాంగో విచ్ ఈస్ వెరీ స్వీట్, ఓకే, బట్ ద సైజ్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. There is another mango fruit which is not sweet but the size is very big. Okay, so what the researchers are doing, you know, so they'll combine these two plant. Okay, grafting method ద్వారా. Grafting method ద్వారా two plants ni combine చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, you will get mangoes which are sweet and also big. Okay, so big size mangoes plus sweet mangoes. So to get the desirable qualities, grafting method is done. Okay, తను కటింగ్, రోజ్, లేయరింగ్, జాస్మిన్, గ్రాఫ్టింగ్ వచ్చేసి మ్యాంగో, టిష్యూ కల్చర్, బనానా లీవ్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ తను. అవును చందన, సో ద స్టాక్ విల్ బి నియర్ ది సాయిల్ అండ్ స్కియాన్ వచ్చేసి ద అప్పర్ పార్ట్. ఓకే, సో దే విల్ జస్ట్ జాయిన్ ద స్కియాన్ అండ్ ద స్టాక్ అండ్ దే విల్ టై ఇట్ టైట్లీ. ఓకే, సో అదే గ్రాఫ్టింగ్ అనమాట. ఆల్ రైట్, so that was all about asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction exam lo ela adugutaru ante explain the different types of asexual mode of reproduction. అలా అడిగినప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ని మీరు రాసేయండి. ఓకే, asexual reproduction అంటే we have budding,
దెన్ ఫిజన్, బడ్డింగ్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రీజనరేషన్, తర్వాత వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఆల్సో. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్లో యూ కెన్ రైట్ న్యాచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంతే. ఓకే, ఐదర్ దే విల్ ఆస్క్ యూ యాజ్ అ కంప్లీట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, లేకపోతే చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్. ఇప్పుడు హైడ్రా డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు, బ్రయోఫైలం డయాగ్రామ్ ఇచ్చి దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, అలా కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ యానిమల్స్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, హౌ డస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ హ్యాపెన్స్, వాట్ ఈజ్ ఫర్టిలైజేషన్, వాట్ ఆర్ ది మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్, అండ్ వాట్ ఈజ్ జైగోట్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేర్చుకుందాము. ఓకే, yes scientist Dileshwar, you are right. Grafting method ni use chesi they are creating, like they are getting desirable characters in the new plant. Okay, మేఘన ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ పెట్టావా? సరే నాన్న చూస్తాను. ఆషు మ్యామ్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ చెప్పండి. స్పోర్ ఫార్మేషన్ చెప్పాను కదా నాన్న. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. సో నెక్స్ట్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. యానిమల్స్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగాలంటే 2 పేరెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటేనే 2 పేరెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. 1 పేరెంట్తో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. కానీ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో 1 పేరెంట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ యంగ్ వన్స్. ఓకే, సో సీ హియర్, 1 పేరెంట్ అంటే మేల్ పేరెంట్ విల్ బీ ప్రొడ్యూసింగ్ మేల్ గ్యామెట్, అలాగే ఫీమేల్ పేరెంట్ విల్ బీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. వాట్ ఈస్ ద మేల్ గ్యామెట్ కాల్డ్ యాజ్? ఇట్ ఈస్ ది స్పర్మ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్ కాల్డ్ యాజ్? ఇట్ ఈస్ ది ఓవమ్ ఆర్ ది ఎగ్. ఓకే, సో ఈ స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ని, ఓకే, ఒకవేళ స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజ్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా? అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా దెర్ ఇస్ జైగోట్ ఫార్మేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. సో మేల్ గ్యామెట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ని ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా what is the outcome? What is produced? Zygote is produced. Okay, so these are the features, characteristics of sexual reproduction. Fine. Fertilization గురించి ఇందాక చూసుకున్నాము కదా. ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది ఓవమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది స్పర్మ్. సో స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ని, ఓకే, సో వెన్ ఓవమ్ అండ్ స్పర్మ్ దే ఆర్ fusing with each other, then that process is called fertilization. Okay, so fertilization can be of 2 types. Sharanya, అయ్యో శరణ్య, అలా ఏం లేదు నాన్న. మ్యామ్ సోషల్ క్లాసెస్ అన్నీ అడుగుతుంటే సోషల్ క్లాసెస్ ఉంటుంది నాన్న. 1 shots will be there for AP students, don't worry. ఓకే, సో ఈ రోజు నుంచి కదా 1 shot స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. ఇట్ విల్ బి దేర్. ఓకే శరణ్య. మ్యామ్ ఏసెక్షువల్ ఒకసారి స్పీడ్గా చెప్పండి. ఇందాక ఏసెక్షువల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా యశ్వంత్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ అగైన్ వాచ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, సో fertilization in sexual reproduction, it can be of 2 types. One is external fertilization or internal fertilization. అసలు ఫర్టిలైజేషన్లో మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటి, ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ హ్యాపెన్స్ అవుట్ సైడ్ ద బాడీ దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫ్రాగ్. ఓకే, సో యూ జస్ట్ సీ దిస్ 2 frogs. Okay, so this, suppose this is the male frog. So male frog will release the male gamete. అలాగే ఫీమేల్ ఫ్రాగ్ విల్ రిలీజ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఓకే, సో ఎక్కడ అది రిలీజ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద వాటర్. ఓకే, సో వాటర్లో మేల్ గ్యామెట్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అండ్ ఇన్ ద వాటర్ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ మీరు చూడండి, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్సైడ్ ద ఫీమేల్ బాడీ. ఎస్, ఫీమేల్ బాడీలో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అక్కడ జైగోట్ అండ్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ విల్ బి దేర్. ఎస్, కానీ కొన్ని యానిమల్స్ లైక్ ఫ్రాగ్,
fish. So they'll have external fertilization. External fertilization ante male and female gamete will be released outside the body somewhere into the water, and water lo fertilization jarugutadi. Water lone new individual production will be happening. Okay, so adi external fertilization. Internal fertilization examples: reptiles, birds, mammals. Mammals aithe best example for internal fertilization. Okay, got it? Now coming to male reproductive system. So sexual reproduction discuss chesinappudu, let's begin with male and female reproductive system. See, sexual reproduction lo we have to study three things. Okatemo male reproductive system in human, inkokati female reproductive system in human, inkokati flower ante plants lo sexual reproduction ela jarugutundi. Okay, so first let's do about plant, then we will move to male and female in human. Okay, so basically manam em chusukunnamu ante plants lo reproduction can be asexual or it can be sexual. Okay, so asexual lo natural vegetative propagation, artificial vegetative propagation plants lo. Sexual reproduction plants lo ela jarugutundi. Okay, it is happening with the help of flower and seed is produced. So let's first study about sexual reproduction in plants, then we will see the sexual reproduction in human, male and female reproductive system in human. First let's complete about flower. Let's go according to your textbook. Okay, fusing ante enti ma'am? Fusing ante combining. Okay, Tanu Vedantu, Tanu, what if after grafting the fruit is short and not much sweet? So that is simply a failure of grafting. Mostly grafting will be successful and they will get the desirable qualities. Sometimes failure can happen. Em cheyalem manam. Okay, Tanu. Chintu, egg or ova? Yes, egg or ova. Ova and ovum, singular plural kabatti ova or ovum. Okay, scientist Anna, emaindi scientist Anna? Okay, Dileshwar has his ID name as scientist kada, so he wants to become a scientist in future. So you people have wonderful dreams and I just bless and wish that you all achieve your dreams. Kani dreams achieve cheyalante kachidamga meerandaru em chesukovali, you have to work hard, isn't it? హార్డ్ వర్క్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి కదా నాన్న. ఓకే, ఫైన్. Question is where the reproductive parts of a flower of a plant are located. Oh, by mistake I told you the answer. Where the reproductive parts of a plant are located. Plant lo reproductive part anedi ekkada untundi? Where is reproductive part of a plant located? 600 is my dream, Meghna Reddy. Okay, Chintu, flower, Sai Prakash. Sagar Santosh. Okay, excellent pollen grains. Okay, Chitra, flower. Oh, Chitra is giving flower emoji. Nice, you people are very creative. Shrinu, yes, flower emojis. Very good, very good. So answer is flower, roots and stem. Kaadu nana, Tanu, reproductive part of a plant, it is actually flower. Okay, so flower is the reproductive part. Stem, branches, leaves, root, all these are vegetative part. Okay, vegetative part nunchi kuda reproduction jargochu plants lo, danni asexual reproduction antaru. Okavela reproductive part nunchi reproduction process jarugute danni sexual reproduction in plants antaru. So flower is the most beautiful thing. We all love flowers, isn't it? So it is the reproductive part. So chuddam parts of flower. Oka typical flower ela untundi ante, okay, so this is the stigma, style and ovary. Stigma, style, ovary together it is the female part which is pistil or carpel.
అలాగే మేల్ పార్ట్ వచ్చేసి యాంథర్ అండ్ ఫిలమెంట్ విచ్ ఇస్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేమెన్, దట్ ఈస్ ద మేల్ పార్ట్. ఓకే, సో లెట్ మీ డ్రా ద diagram and show you. So flower వచ్చేసి two parts will be there in any flower, male reproductive part and female reproductive part. Okay, so ఒకవేళ ఫ్లవర్లో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఉంటే, ఓకే, సో ఓన్లీ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఉంటే ఆర్ ఓన్లీ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఉంటే దాన్ని యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటారు. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లవర్ దాన్ని బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటారు. ఓకే, first let's see female reproductive parts. What are the female reproductive parts? Stigma, style, ovary. Okay, any flower lo these three parts, stigma, style and ovary, together it is called the pistil. What it is called? Pistil. Male reproductive part ante enti? Anther and filament, together it is called the stamen. Okay, so that is the male reproductive part. Come on, quickly all of you type this one, male and female reproductive part, make it fast in the chat box. So what are the female reproductive parts, what are the male reproductive parts? Okay, Chitra, rose for Sunaina ma'am. Thank you so much Chitra. I think I will bring one hibiscus for all my students. Just give me 1 minute, I'll bring the hibiscus flower and show you the different parts actually. Okay, yes everybody, so I'm back with some okay, so we are back again, right? So I got these flowers from my garden. Okay, so I'll show you with the help of this flower. The other day I was explaining the TS students also using the flower as the example. Okay, so this is hibiscus flower. Okay na, so indake chaala mandi adigiranu ma'am, what is the meaning of bud? Bud ante idi, see this is the bud, this is the bud, and what about this? This one is the flower. Okay, so this is the flower and this is the bud. So hope you are clear the meaning of bud and flower. Okay, so let me explain you. Yes, the leaves will be appearing all blue and black in the green screen. Ma'am, how paramecium can reproduce through sexual and asexual reproduction? Shushant, paramecium will reproduce by binary fission through asexual reproduction, and it will reproduce by conjugation for sexual reproduction. Okay,
Actually, paramecium lo both sexual and asexual reproduction will be there. Sexual reproduction in paramecium by conjugation, asexual reproduction by binary fission. Sarena, Shushant? Yes, Uma. Thank you, beta. So see, female reproductive part and male reproductive part, let's understand with the help of directly one flower only. Okay, see, this is hibiscus flower. First of all, any plant low, okay, any plant will have one flower and it will have leaves, it will have branches, roots, stem. Okay, so this is the stem part, right? So flower vachesi reproductive part. What is flower? It is the reproductive part of the plant, and leaves, branch, stem, roots, all these are the vegetative part. Okay na? So vegetative part, reproductive part. Okavela reproduction, if it happens through the vegetative part, then that is called vegetative propagation or asexual reproduction. If plants lo reproduction happens through a flower reproductive part, then that is sexual reproduction. Okay. Dileshwar, very good. So female reproductive part ante you see this flower. Okay, ee flower lo these are the petals. And ikkada center lo, can everybody see this? Yes, hibiscus flower idi. Red color aithe ledu nana in my garden, so I just got this flower. So ikkada you can see male and female parts both are there in the same flower. Okay, if male and female parts will be there in the same flower, it is called bisexual flower. If only male or only female will be there, then that is called unisexual flower. Okay, so unisexual flower ante only male, only female. Bisexual flower ante both male and both female parts unte danni bisexual flower antaru. Okay, so unisexual flower examples, can you first tell me? First you tell me the examples of unisexual and bisexual. Tarvata I will explain you different parts of flower. Okay, first tell me what is like examples of unisexual flower and example of bisexual flower. Come on. రియా ఎవరు? అదే కదా రియా ఎవరు? So you got that Ria Evaru. Thank you ma'am for taking flower from your garden. I like very much. Yes, yes. Ashwini, thank you Nana. So unisexual flower example vachesi watermelon, papaya. Bisexual flower example vachesi hibiscus and mustard. Okay. So unisexual flower ante either male part or female part will be there in the flower. Appudu adi unisexual flower anamata. Okavela if both male and female parts are there in the flower, then that is called as bisexual flower. Hibiscus and mustard are the best example for bisexual flower, and this is one of the 5-star question for AP and CBSE students. Repeated question chala sar ochindi manaku exam lo. Unisexual flower ante example enti, bisexual flower example enti, so please remember. Okay. So unisexual flower meaning enti actually if only staminate ante only male part unte, only stamen unte danni staminate flower antaru. If only pistil danni pistillate flower antaru. Bisexual flower ante enti if both male and female parts are there, then that is bisexual. Bisexual example datura, mustard, hibiscus. Unisexual example papaya, cucumber, watermelon. Okay, very very important nana, gurtu pettukondi examples of unisexual and bisexual flower. Okay, yes Tanu, Damini daughter. Ria evaru Damini daughter ah? Yes. Joshna, Prathana. Okay, so let's see the different parts of flower. Okay, any flower lo, any flower will have one male part and female reproductive part. Okay, so if you take any flower, just see this one hibiscus.
సో ఈ హైబిస్కస్లో కూడా కింద దెర్ ఇస్ అ గ్రీన్ కలర్ స్టాక్ విచ్ ఇస్ ది పెడిసిల్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని సెపల్స్ అంటారు. దెన్ కలర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్లవర్, దట్ ఈస్ ద పెటల్స్. ఓకే, అది కాకుండా సెంటర్లో దెర్ ఇస్ ఫీమేల్ అండ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ హియర్, దీస్ ఆర్ ది సెపల్స్, గ్రీన్ కలర్ పార్ట్స్ సెపల్స్, colored parts in the flower they are the petals. Okay, next ఇక్కడ సెంటర్ లో ఒక yellow కలర్ పార్ట్ కనపడుతుందా, సో ఇది వచ్చేసి స్టిగ్మా, టాప్ లో స్టిగ్మా. దిస్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద సెంటర్, ఇట్ ఈస్ ది స్టైల్, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ద ఓవరీ. ఓకే, స్టిగ్మా, స్టైల్ అండ్ ఓవరీ, దీస్ త్రీ together it is called as the pistil or carpel or gynoecium. Female reproductive part in flower can be called as pistil, carpel or gynoecium. Okay, so female reproductive part where it is in the center. Okay, stigma, style, ovary. Inside the ovary there will be ovule. Okay, now male parts ekkada, this is the male part. Okay, so like this. So male parts ante on the top there will be anther, and this one is the filament. Okay na, so anther and filament together it is called as the stamen. Anduke male part is called as stamen or it is androecium. Okay, so what are the different parts of a flower? Understood kada? Okay, so you can see here anther, filament. Anther and filament together it is called as the stamen. Stamen is the male reproductive part. It is also called androecium. Female reproductive part ante ikkada chudandi, stigma, style, ovary, these are the female reproductive part together called as pistil or carpel or gynoecium. Okay, style ki style anukunta ma'am. Yes, yes. Diagram is very beautiful. Okay Indrani, meer kuda beautiful diagrams draw chesukovali nana. సో మనం ఒకవేళ హైబిస్కస్ ప్లాంట్ని చూస్తే, హైబిస్కస్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ హ్యావ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఇన్ ద మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లవర్. సో ఇఫ్ యూ సీ, ఐ జస్ట్ షో యూ హైబిస్కస్. ఇక్కడ చూడండి, సో ద సేమ్ సిమిలర్ ఫ్లవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మై హ్యాండ్ ఆల్సో. సో ఆన్ ద టాప్ దెర్ ఇస్ స్టిగ్మా. యాక్చువల్లీ హైబిస్కస్లో స్టిగ్మా ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 పార్ట్స్. ఓకే, మీరు కూడా ఒక హైబిస్కస్ ప్లాంట్ని తీసుకొని చూడొచ్చు, దాంట్లో ఎలా పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ దేవిశ్రీ ఆర్ అపూర్వ, సంబడి హ్యాస్ షేర్డ్ ద ఫోటో ఆఫ్ దిస్ వన్. అంటే వాళ్ళు కూడా ఫ్లవర్ని తీసుకొని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ సెపరేట్ చేసి లేబుల్ చేసి పంపించినారు టెలిగ్రామ్లో. మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు ఆ పని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్టిగ్మా. Kinda can you see many bunch? Okay, so this part is the stamen, ante anther filament together it is the stamen. Okay, ee male part lone there will be pollen grain. Okay, chinna chinna dot like structure which is the pollen grain. Okay, petals are beautiful. Yes Shrinu. Meghna Reddy, binary fission ki unicellular anni examples ma'am. బైనరీ ఫిషన్కి ఎగ్జాంపుల్ మేఘనా రెడ్డి, అమీబా, లీష్మానియా, యూగ్లీనా, ఆల్ దీస్ ఆర్ బైనరీ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో స్టైల్, స్టిగ్మా అండ్ ఓవరీ. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ ది పిస్టిల్. అలాగే యాంథర్ అండ్ ఫిలమెంట్ టుగెదర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టేమన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ది ఫీమేల్ పార్ట్ and pistil stamen male part, pistil vachesi female part. Okay, so you can see this one is the hibiscus flower and how the ovary is there, how the stigma, this part is the stamen. Okay na, so this you can also do nana. Meer kuda okka hibiscus flower or take any flower and try to observe the different parts in that. Okay, so if we see this male reproductive part in any flower, so there will be a filament, oka long stalk like structure which is filament, and on the top there will be anther. ఆ యాంథర్ మీద దేర్ ఆర్ స్మాల్ చిన్న 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 ఇట్లా డాట్స్ లాగా ఉంటుంది నాన్న. ఆ డాట్స్ వచ్చేసి పోలెన్ గ్రెయిన్స్, దే ఆర్ ది పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఓకే,
సో yellowish కలర్ pollen grain డస్ట్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ది మేల్ గ్యామెట్ ఆర్ ది మేల్ germ cells. సో మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద pollen grains. pollen grains ఎక్కడ ఉంటుంది? ఆన్ ది anther. ఓకే, అండ్ సో ఫీమేల్ పార్ట్స్ మనం ఒకసారి చూస్తే దిస్ ఈస్ ద స్టిగ్మా, దిస్ వన్ ఈస్ ద స్టైల్, and this one is the ovary. Inside the ovary there is ovule. Okay, so this is the ovule. Ovule or embryo sac structure ఎలా ఉంటుంది అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ఫస్ట్ లెట్ us see once again, revise it. Yes, Prem Kumar, petals attracts insect for pollination. అవును, SOS, stigma ovary style. Oh nice. So SOS is actually used by doctors. ఎమర్జెన్సీలో ఏమైనా మెడిసిన్ తీసుకోవాలంటే డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ఎనీ మెడిసిన్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ యూ కెన్ టేక్ అని దాని కింద SOS రాస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మెడికల్ టర్మ్. సో దిలేశ్వర్ నైస్. SOS అంటే స్టిగ్మా ఓవరీ స్టైల్. సో SOS is the part for female reproductive part. Male reproductive part, anther and filament, together called as the stamen. Please remember these parts properly. Exams lo adugutunnaru, repeatedly asked question. Female reproductive part vachesi stigma, style, ovary. Together it is called pistil or carpel or gynoecium also. Okay. Now next topic here is pollination. Okay, so what is pollination? What do you understand by pollination? Actually fertilization, first let's understand fertilization. Okay, fertilization అంటే చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద స్టిగ్మా. ఓకే, pollen grains, here it is anther and filament. Pollen grains will be there on the anther. From the anther pollen grains should come and fall on the stigma. Then only fusion or fertilization will start. Asalu how it will come? From the pollen grain, from the anther, how the pollen grains will travel and fall on the stigma. Okay, so there should be a process to do that. Okay, so transfer of pollen grains from anther to stigma of any flower is called pollination. Okay, got it? Yes, Chandana, you are right. Annabelle, innocent girl. పుష్ప 2 ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిందా? ఓకే, ఫస్ట్ అయితే వన్ షార్ట్ ట్రైలర్ చూద్దాం నాన్న ఫర్ యువర్ SA-1 ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఎవర్ యాంథర్ ఇస్ దేర్ నా. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది యాంథర్. ఆన్ ది యాంథర్ దేర్ విల్ బి పోలెన్ గ్రెయిన్స్. సో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ విల్ కమ్ అండ్ ఫాల్ ఆన్ ది స్టిగ్మా. దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ pollination. Pollination can be self-pollination or cross-pollination. So let us understand with the help of these flowers. Okay, so suppose these are 2 hibiscus flowers, isn't it? Just imagine this is one plant which is having 2 hibiscus flower. Okay, so if the pollen grains will get transferred from anther to stigma of the same flower, ఇదే ఫ్లవర్లో ఒక్క ఫ్లవర్లోనే పోలెన్ గ్రెయిన్ ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా, సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా ఆఫ్ అనదర్ ఫ్లవర్, ఓకే, బట్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లాంట్, దెన్ ఆల్సో సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఓకే, once again let me tell you. For example, this is one hibiscus plant. Okay, hibiscus plant is having one hibiscus flower. So oka single flower lo pollination jarugute ante pollen grain from stigma to anther, from anther to stigma, if the transfer happening in one flower, then it is self pollination. Just imagine these 2 are flowers but they are on the same plant. Okay, okate plant lo 2 flowers are there and ee rendu flower maddhalo pollination jarugute, adi kuda self pollination. 2 flowers but on the same plant, then that is self pollination. Understood? Ardhamainda? Prem Kumar, Google Meet, just ignore whoever is messaging about Google Meet, just ignore that. Okay, Sai Tejaswini,
సో అర్థమైంది కదా సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఇప్పుడు క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్. ఓకే, సో టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో ఒకవేళ పాలినేషన్ జరిగితే, కానీ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ బట్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్పీసీస్, అప్పుడు సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, got it? So just imagine these are two flowers on two different plants but same species, hibiscus hibiscus, same species. So two different plants లో ఉన్న ఫ్లవర్ మధ్యలో పాలినేషన్ జరిగితే అది క్రాస్ పాలినేషన్. కానీ ఇఫ్ దోస్ టూ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ఆన్ ది సేమ్ ప్లాంట్ దెన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్. లేకపోతే జస్ట్ పాలినేషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ వన్ ఫ్లవర్, అప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, crystal clear. Sharanya, very good. Indian gamer ma'am, please, we are having quiz, GK, current affairs, political, social. Please make a video for competition, Olympiad exams. Okay, Indian gamer, I will discuss this with all the teachers. So cross pollination and self pollination clear kada? Okay, self pollination ante in the same flower or two flower of the same plant. Cross pollination ante two different flower of different plants but same species. Okay, cross pollination definition రాసినప్పుడు సేమ్ స్పీసీస్ రాయకపోతే దట్ ఆన్సర్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ రాంగ్. సేమ్ స్పీసీస్ మధ్యలోనే పాలినేషన్ జరగాలి, అప్పుడు క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, సేమ్ స్పీసీస్ అంటే ఇప్పుడు హైబిస్కస్ అండ్ రోజ్ మధ్యలో జరుగుతుందా పాలినేషన్? నాట్ పాసిబుల్ కదా. సో హైబిస్కస్ హైబిస్కస్ ఆర్ రోజ్ అండ్ రోజ్. ఓకే, సేమ్ స్పీసీస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, సో ఐ హోప్ క్రాస్ పాలినేషన్ ఏంటి, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఏంటి అర్థమైంది. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నాన్న, పాలినేషన్ జరగాలంటే simply the pollen grains cannot walk and come near the stigma. They don't have legs, right? They don't have movement. Anduke there are agents of pollination. What are these agents of pollination? Ippudu pollination can happen by wind, or it can happen by insects, or it can happen by water. So wind, water, insects, ivanni agents of pollination. Okay, so all these are agents of pollination. Sarena? So pollination is happening by these agents. Now you tell me, ee lesson lo experiments levu nana. Pranita, thank you Pranita. What is this BGM? Lakshmikant, PDF పెట్టండి. yes Anirudh, I'll share the PDF. Did you got the previous PDF, yesterday PDF? Okay, after fertilization ovary will be converted into dash and ovule will be converted into dash. This is one of the most important question, repeatedly exam lo adugutunnaru, 1 mark lo or some fill in the blank MCQs. Okay, after fertilization, so fertilization jargin tarvata ovary is becoming what, ovule is becoming what? Come on, I want this answer from all of you. Come on, tell me. నిన్న పీడిఎఫ్ రాలేదా? సరే ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి మాట్లాడతాను. ఓకే, ప్రేమ్ కుమార్, ఓవరీ ఫ్రూట్, ఓవ్యూల్ సీడ్. ఓకే, శరణ్య వెరీ గుడ్, దిలేశ్వర్, ప్రేమ్ కుమార్ వెరీ గుడ్, Joshna, very good Nana. So ovary will become the fruit, ovule will become the seed. Please remember, ovary is the future fruit and ovule is the future seed anmata. Fertilization process tarvata ovary is becoming the fruit and ovule is becoming the seed. Okay, fine. Coming to this particular question, how does fertilization happens in a ప్లాంట్ ఆర్ ఫ్లవర్? ఓకే, సో ఫ్లవర్ పార్ట్స్ని మీరు అందరూ చేసేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎలాగో మీకు టైం ఉంది కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ వన్ హైబిస్కస్ ఫ్లవర్. ఓకే, మీరు ఏదో ఒక ఫ్లవర్ తీసుకోండి, హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ అయినా ఎనీ ఫ్లవర్, ట్రై టు సెపరేట్ ద పార్ట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే ఆన్ ద డౌన్ పార్ట్ యూ కెన్ సెపరేట్ ద సెపల్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద గ్రీన్ కలర్ సెపల్స్. ఆల్ రైట్, సో సెపల్స్ని సెపరేట్ చేసి జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఆన్ అ ప్లేన్ పేపర్.
Then sepals ni separate chesinaka try to separate the petals. Okay, separate the petals like this. So you can separate all the petals and put it on your notebook and show them, label them. Okay, petals. Tarvata, can you see this center part? So this is the reproductive part, male reproductive part and female reproductive part. Okay, so down part is the ovary. This long stalk like structure is the style, and on the top of the style there is stigma. Okay, adi female part. Male part dintlo enti, these are the male part. Can you see so many bunch of stamens are there? Stamen ante anther and filament together stamen. So this is the male and female reproductive part. Ala మీరు పేపర్ మీద పెట్టి దాన్ని లేబులింగ్ చేసి నాకు టెలిగ్రామ్లో చూపిస్తే ఏదో ఒక లైవ్ సెషన్లో డిస్కస్ చేస్తాను, చూపిస్తాను అవన్నీ. ఓకే, యాక్టివిటీస్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ అవర్ వర్చువల్ క్లాస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, Naveen Kumar, what is the difference between ovary and ovule? Nana, this is the ovary. Inside the ovary there will be ovule. Okay. Thalamus, yes, thalamus, that down part is the thalamus, Chandana. So fertilization ela aitundi ante, first when the pollen grains will be deposited on the stigma. Okay, oka pollen tube anedi form aitundi. So through the pollen tube male gametes will be traveling. Okay, pollen tube through male gametes, they will travel. See, stigma, on the stigma pollen grains are deposited. From here it will be traveling through the to the ovary. Okay, so pollen grains, they have to travel. Pollen grains lo unna male gametes, it has to come this way and reach the ovule through the micropyle. A down part ni micropyle antaru. From the micropyle the male gametes will be entering the ovule. Okay, and this ovule is one of the most interesting diagram. Okay, so meer andaru ikkada chudandi, can you see this embryo sac or ovule? So let's draw and see. Okay, ఒకసారి draw చేసి చూద్దాం ovule parts. So how many cells are there inside the embryo sac or inside the ovule? This is one of the very important question. Okay, so let me draw the ovule or embryo sac once, then you will understand. Okay, everybody see here. First aithe oka oval shaped structure ni draw cheyandi. This oval shaped structure is nothing but the ovule or the embryo sac. Inside the ovule, okay, so inside the ovule there are, on the top there are 3 cells which are called as antipodals. Emantar dinni? Antipodals. Okay, down part lo there is one egg cell in the center, dan pakkane there are 2 synergids. Okay, and middle of the ovule there is something called polar nuclei. What is this? Polar nuclei. Okay, so let's see, these are the antipodals. So how many antipodals in total? 3 antipodals. All these 3 are antipodals. Okay, this center cell is nothing but polar nuclei. Okay, which will have 2 nucleus. You can see 2 dots ante 2 nucleus. Okay, this one is the egg cell. What is this? Egg cell. And these are the synergids. What are these? Synergids. Okay, simple diagram is very simple. Okay, now let us count how many cells are there in this. Okay, so cells okavela meer chuste ikkada 1 2 3 4 5 6 and 7. How many cells are there? 7 cells are there. Okay, why I am asking to count the cells? Because now can you count the nucleus? How many nucleus are there? అంటే ప్రతి సెల్లో ఒక న్యూక్లియస్ ఉండాలి. ఓకే, సో హౌ మెనీ న్యూక్లియస్? 1 2 3, ఇక్కడ కింద 4 5 6. పర్ సెంటర్ పోలార్ న్యూక్లియైలో దేర్ ఆర్ 2 న్యూక్లియస్. ఓకే, సో అందుకే టోటల్ విల్ బి 8 న్యూక్లియై. 7 cells and 8 nuclei structure is the ovule or the embryo sac. Clear?
So embryo, sac or ovule is a 7-celled and 8 nuclei structure. Sarina, clear everybody? Now let's see how the fertilization is happening in the ovule. Okay. Good evening, Pranav. 6 cell kaadu nana, 7 cell. Shrinu, 7 cell and 8 nucleus. Okay. Yes, Pranav, you are right. So many messages for Ria Evaru shorts, huh? Okay, so Ria Evaru, Damini Evaru shorts, you can watch it and enjoy. So ikkada in the embryo sac or in the ovule, how exactly the fertilization is happening, let's see. So fertilization ela aitundi ante, so these are antipodals and center lo polar nuclei is there. So two male gametes will be entering the ovule. Okay, two male gametes will be entering the ovule. When two male gametes are entering, okay, from this down part micropyle, so male gametes entering inside the ovule, one male gamete will combine with the egg cell here. One more male gamete will combine with the polar nuclei. See, you can see here, suppose two male gametes entering the micropyle. One of the male gamete will fuse with the egg cell. Another male gamete will fuse with the polar nuclei. Okay, so ikkada 2 times fertilization jarugutundi kabatti దీన్ని double fertilization అంటారు. Okay, సో అంటే ఒకసారి egg cell తో ఇంకొకసారి polar nuclei తో, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 male gametes are entering, so it is double fertilization. Okay, there is one more term which is called triple fusion. So double fertilization ante manaku ardhamaindi. Triple fusion enti? You can see the second male gamete which is combining with polar nuclei. So polar nuclei will have 2 nucleus. So 2 nucleus and male gamete lo oka 1 nucleus. 3 nucleus are combining together. Anduke it is triple fusion. Okay, so there are 2 terms, double fertilization, triple fusion. డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఇక్కడ 2 times ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటే దిస్ పార్ట్, దిస్ ఈస్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. ఓకే, అంటే 2 nuclei of polar nuclei and 1 nucleus of male gamete. 3 nucleus are fusing, అందుకే ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. ఓకే, Sanat Kumar, ma'am, can you show stigma and anther image once again? Anvita Reddy, stigma and anther, direct I can show you. So this is style, the long stalk is the style. On the style there are stigma, idi emo ovary, okay, and these small things are there surrounding this, right? So these are the stamen and anther, filament and anther or together stamen. So hibiscus flower will have both male and female part together, anduke it is bisexual flower. Okay, Yashwant, 7:30 ki kaadu, 8 o'clock. Okay, got it? Yes, clear everybody? So ee diagram kuda chaala baagundi kada, itla rangoli laga. Okay, so embryo sac or ovary ovule diagram. Can I ask you some questions based on what all we have studied till now? Come on, idi cheppandi nana. Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower is called self pollination or cross pollination. Basically pollination ante enti? What is the meaning of pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Pollination can be self or cross pollination. ikkada unna definition lo chudandi, pollen grains from anther to stigma of the same flower. ఒకవేళ same flower లో anther to stigma transfer jarugute alanti pollination ni emantaru? Self pollination or cross pollination?
పుష్ప 2 ట్రైలర్లో బిజీ ఉన్నారా మీరు? ఫస్ట్ అయితే SA-1 ట్రైలర్ చూడండి. ఫస్ట్ కంప్లీట్ SA-1 ట్రైలర్. ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? కమ్ ఆన్. పుష్ప 2 కూడా చూడండి, కానీ వాచ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే. ఎస్, సేమ్ ఫ్లవర్ అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్. వెరీ గుడ్ గాయత్రి, శరణ్య, సింధు, దిలేశ్వర్, శ్రీను, చిత్ర, ఉమా. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, సో ఈ డయాగ్రామ్లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ యారో మార్క్స్ షోయింగ్ పాలినేషన్. సో కరెక్ట్ పాలినేషన్ ఏది యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ లేబుల్ అయి ఉంది కదా. సో ఏ ఈజ్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు యాంథర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకంటే యాంథర్ టు యాంథర్ pollination will not happen. Pollination always happen from anther to stigma, isn't it? So anther మీద ఉన్న pollen grains will be deposited on the stigma. So anther to stigma pollination will be happening. Okay. So B చూడండి, కనపడట్లేదా ఇది? I'll just show you 1 minute. Now is it okay? So B వచ్చేసి from anther to stigma. Yes, it is right. What about C? C also anther to stigma. అది కూడా కరెక్ట్. A మాత్రం రాంగ్. D చూడండి, anther to anther. D కూడా రాంగ్. E ఏంటి? from stigma to anther. This is wrong. ఎందుకంటే pollination happens from anther to stigma, not from stigma to anther. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆప్షన్ లేబులింగ్ C, B, ఓన్లీ C and B కరెక్ట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే. యాపిల్, బనానా. 9th క్లాస్కి కూడా బయాలజీ లెసన్స్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న. SA-1 ఎగ్జామ్స్ 1 వీక్లో ఉన్నాయి. SA-1 ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ కదా యాపిల్, బనానా. మ్యామ్ ప్లీజ్ మేక్ 1 వీడియో అబౌట్ టార్గెట్స్. టార్గెట్స్ అంటే విచ్ టార్గెట్స్ యు ఆర్ టెలింగ్ అబౌట్? Yes, option C is correct here. Very good. Shushant, Kranti, Indrani, Chitra, Uma, Naveen. Very good. Next. So next question ikkada entante seed ante enti? Ovule is the future seed and ovary is the future fruit anamata. Okay, adi meer identify chesukovali ikkada. Okay, so which option will be correct? Can you tell me which option? Ippudu A, B, C, D labeling undi kada. In this labeling what you have to do is find the correct option. Okay, just a minute. చూడండి ఇక్కడ. సో ovary is becoming fruit or seed and ovule is becoming fruit or seed. That is the question here. Basically అదే question ఇక్కడ. ఓకే. సో మీరు చూస్తే ఒకవేళ this is A అంటే ఏంటి? స్టిగ్మా. B here is anther. C is ovule and D is ovary. So which two parts are becoming fruit and seed? Come on. Gayatri, yesterday session PDF. Yesterday session PDF is already shared. I'll check it once again and share it with you. Okay. Ma'am, SA-1 exams eppudu ma'am? SA-1 exam from 9th December. 9th December to 14th December. Okay. Option D is correct. Kadu, ikkada option C is correct. Because C is the ovule which will become the seed and D is the ovary which will become the fruit. Okay. Why many of you are saying that option D, C will become fruit? No, C ikkada ovule kada. Ikkada labeling sariga chudandi. So this C is actually ovule. So ovule will become seed and ikkada fruit, ovary is the future fruit. Okay. Yes, Naveen, Kranti, Chitra, ippudu correct. Option C is correct here. Okay, fine. In a flower, the parts that produce male and female gametes are called dash. So male gamete ekkada produce aitundi, female gamete ekkada produce aitundi in any flower. Okay, oka flower lo male gamete and female gamete production will be happening where? Sanat Kumar, where it was shared? I think Telegram and free resource link. నేను ఒకసారి చెక్ చేసి మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే. Ovary, fruit, ovule, seed. Yes, Naveen.
Scientist girl, okay. Joshna. Chitra, yes. Yashwant. So ikkada male gametes produced in anther and female gametes produced in ovary. So ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కోఇన్సిడెంటలీ సిఏ వస్తుంది కదా. ఓకే. Do all the flowers contain staminate and pistillate together? Staminate ante enti? Staminate ante if it has only male flower. Pistillate ante enti? If it has only female flower. Okay. So all the flowers will have both male and female parts, or only male and only female kuda possible. Yes, AP lo exam postpone ayindi kada from 25th November. It is postponed to 9th December. Okay. No, Sanat Kumar, కానీ yesterday PDF షేర్ అయింది నాన్న, నేను మళ్ళీ చూసి చెప్తాను, మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే. సో ఆన్సర్ ఇస్ నో. Staminate and pistillate together, all the flower will not contain staminate and pistillate flower together. Okay. అందుకే కదా some are unisexual flower and some are bisexual flower. Unisexual and bisexual flower examples కూడా సరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. How do you grow potato plant? Okay, this all we have completed vegetative propagation. Okay. So with this we complete asexual reproduction and also sexual reproduction in plants. Now let's move on to sexual reproduction in human. Okay. So how exactly sexual reproduction is happening in human? Let's see that. So reproduction in human, it will have these important topics. So first let's see all the important topics. Okay. Prem Kumar, ఏమైంది నాన్న? Yes. So we are going to start a new topic in how do organisms reproduce. It is reproduction in human. And come on, blast the like button. Many of you are not liking the session. Show me your energy. And ఇది ఒక అటెండెన్స్ లాగా కూడా అవుతుంది కదా, ఎవరెవరు సెషన్ని అటెండ్ చేశారని. ఓకే. సో రీప్రొడక్షన్ ఇన్ హ్యూమన్ చదువుకున్న అప్పుడు we have to study about puberty, some introduction, male reproductive system, female reproductive system in detail, human embryo గురించి కొన్ని టాపిక్స్, కొన్ని పాయింట్స్, అండ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్, వన్ ఆఫ్ ది షార్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే. సో రీప్రొడక్షన్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూసినాం కదా, సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్. సో సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్లో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, దెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ హ్యూమన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ హ్యూమన్లో యాక్చువల్లీ సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. What exactly happens in sexual mode of reproduction? So there are germ cells or gametes. So there are some cells called germ cells, or there are some cells called gametes. Sexual reproduction జరగాలంటే ఈ germ cells or gamete అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Okay. So there is a female gamete and there is a male gamete. Okay. So human gametes are ovum and sperm. Male gamete is called as sperm and here female gamete is called as ovum. Okay. So sperm will have the male nucleus, male gamete germ cell, and ovum will have the female gamete or female germ cell. So ఈ gametes actually ఏమవుతుంది అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో స్పర్మ్స్ అండ్ ఓవమ్, ఓకే, మధ్యలో ఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది. దాట్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా something called zygote is formed. Okay. So zygote will be formed by fertilization of male and female gamete. Right. Fertilization ద్వారా zygote form అవుతుంది కదా. So zygote is a single cell. So single cell zygote will divide into 2 cell. 2 cell will divide into 4 cell. 4 cell will divide into 8 cell. అలానే ఆ size cell is dividing and size of the zygote is increasing. Then zygote is called as embryo. Okay.
that embryo will go to the uterus, and uterus lo embryo development aitundi, fetus and baby will be produced finally. Okay, so this is basically what happens in sexual reproduction in humans. So చూద్దాం, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫిష్ అండ్ ఫ్రాగ్లో, ఓకే. ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ రెప్టైల్, బర్డ్స్ అండ్ మ్యామల్స్లో, ఓకే. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఏంటి? మేల్ ఫ్రాగ్, సపోజ్ మేల్ ఫ్రాగ్ ఇస్ దేర్ నా, ఇట్ విల్ రిలీజ్ ద మేల్ గ్యామెట్ ఇన్ టు ద వాటర్. ఫీమేల్ ఫ్రాగ్ విల్ రిలీజ్ ద ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇన్ టు ది వాటర్, అండ్ వాటర్ బాడీలోనే fertilization or fusion is happening and zygote is formed in the water itself. Such a fertilization is called external fertilization. Example వచ్చేసి frog, fish, okay. Internal fertilization అంటే best example human beings. So human being లో internal fertilization జరుగుతుంది, అంటే ఫీమేల్ బాడీ లోపల fertilization is happening. ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ కూడా ఫీమేల్ బాడీలోనే జరుగుతుంది, ఓకే. ఆల్ రైట్. Placenta, yes. Naveen Kumar, placenta very important topic. Sanjana, one request for you, ma'am. Yes, Sanjana, please tell me, what is the request? Yashwant, ma'am, part wise చెప్పొచ్చు కదా. Part wise ఇది one shot కదా నాన్న. One shot అంటే complete chapter in one session, okay. So gradually we all know that from childhood we are reaching adulthood. But childhood nunchi adulthood direct untunda, or madhyalo there is some stage of life, okay. So all the 10th class students hardly meeru 14, 15, 13 years alane untaru. So which stage of life are you currently in? So are you all in adolescence, or you are child, or you have become adult? Come on, tell me. Sanjana, hi Sanjana. Sanjana Sana, okay. Scientist girl, you are back? Okay. So which stage of life you are currently in? You are currently in, yes. Which stage of life you are in? Adolescent stage, okay. And you are neither a child nor an adult, isn't it? So adolescence age ante enti? So adolescence will begin around the age of 11 and it will last up to 18 or 19 years of age. Ante teenage antaru kada. So 11 years nunchi 18 to 19 years of age, that age is teenage or adolescence, okay. So asalu adolescence lo emaitundi, first aithe we all know that our body will undergo many changes, okay. Height increase aitundi. So small baby nunchi when we are growing, all the milk teeth will be gone and permanent teeth వచ్చేస్తుంది, okay. So ఇది general process of growth. కానీ other than that there are some set of changes, okay. So boys and girls లో different గా ఉంటుంది, okay. So what are these changes which is happening in our appearance, okay, body changes. So let's see, when you are in this teenage, okay, adolescence age, so there are some physical changes as well as some behavioral changes, okay. So this stage of sudden changes is nothing but puberty, okay. So sudden ga body will have some changes, behavior lo kuda changes kanapadutundi, plus body appearance lo kuda changes will be seen, and this stage is nothing but puberty, okay. Tomorrow topic enti? Naveen Kumar, I'll tell you what is tomorrow's topic. First you concentrate here. So puberty ante a stage of life where sexual maturity is achieved, okay. Boys or girls lo oka age lo, oka stage of life lo sexual maturity anedi they will be achieving, and that stage is called puberty, okay. So puberty stage lo only body appearance lo changes kanapadtunda kaadu, physical appearance tho paatu there will be hormonal changes, and also there will be behavioral changes taking place in the adolescent stage, okay. So girls will reach the puberty stage earlier, endukante girls lo puberty stage is from 10 to 15 years, but boys lo puberty age is from 11 to 16 years, okay. So తొందరగా ఫాస్ట్ గా గర్ల్స్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత బాయ్స్ లో కొంచెం
ఒక 1-2 years డిలే ఉంటుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ప్యూబర్టీ అప్పుడు మేల్స్లో యాక్నే అపియరెన్స్, ఫేషియల్ హెయిర్, వాయిస్ మారుతుంది కదా బాయ్స్ది, మూడ్ స్వింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో జెనైటల్ గ్రోత్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇన్ మేల్స్. ఫీమేల్స్లో ఏంటి, బాడీ షేప్ విల్ బి చేంజ్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెస్ట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ హైట్, వెయిట్ గెయిన్, ఎక్సెసివ్ స్వెట్టింగ్, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద చేంజెస్ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే, సో అసలు ఇలాంటి చేంజెస్ ఎందుకు అవసరం అంటే ఫర్ రీప్రొడక్టివ్ మెచ్యూరిటీ. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ చేంజెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రీప్రొడక్టివ్ మెచ్యూరిటీ. రీప్రొడక్టివ్ మెచ్యూరిటీ అంటే ఏంటి, బాయ్స్ ఆర్ గర్ల్స్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కోసం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, గ్యామెట్స్ షుడ్ బి ఫార్మ్డ్. సో గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ జరగాలంటే రిప్రొడక్టివ్ మెచ్యూరిటీ విల్ బి దేర్. ఓకే, గాట్ ఇట్. డి తేజ, మూడ్ స్వింగ్స్ ఆర్ టు డేంజర్. ఎస్, సో ఈ టీనేజ్ ఏజ్లోనే, అడోలసెన్స్ ఏజ్లోనే యూ విల్ బీ లైక్ సడన్లీ కోప్పడతారు. ఓకే, యాంగర్ ఇష్యూస్ విల్ బి దేర్, మమ్మీ మీద ఇట్లా అరుస్తారు కదా మీరందరూ ఈ స్టేజ్లో. సో దిస్ ఈస్ అ రియలీ డిఫికల్ట్ స్టేజ్ ఫర్ ద పేరెంట్స్ ఆల్సో టు హ్యాండిల్ యూ పీపుల్. ఓకే, సో మూడ్ స్వింగ్స్ డూ హ్యాపన్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్, అడోలసెంట్ స్టేజ్. ప్రేమ్ కుమార్, నువ్వు బ్యాట్మ్యానా? సరే నాన్న, ఎందుకు అన్నిసార్లు మెసేజ్ రాసినావు నువ్వు బ్యాట్మ్యాన్ అని? ఓకే చింటూ, సో అలాంగ్ విత్ ద గ్యామెట్స్ there are some hormones also produced. Okay, males will have testosterone hormone, females will have estrogen and progesterone hormone. Okay, so which are the sex hormones in female? Estrogen and progesterone. Which are the sex hormones in males? It is the testosterone. Please remember this, one of the important question. Okay, now let's come to the male reproductive system. So male reproductive system lo, let's see the different parts of male reproductive system. What are the different parts of male reproductive system? Okay, Gayatri, Nana, this is a one shot. Okay, it will go for 2 hours or 2.5 hours like that. Okay, so the session will end at 8 o'clock, not now. One shot class kada. Okay, so male reproductive system, it has like these are the diagrams given in your textbook. So let's see the different parts of male reproductive system. Okay, so I'll show you this diagram. Wait, ide chuddam. So male reproductive system lo scrotum, then testis, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, Copper's gland, and then urethra. Okay, so if you see, I'll show the diagram once again, but now function of male reproductive system enti? What is the function of male reproductive system? Male reproductive system ki 3 main function. First one vachesi production of male gametes, ante germ cells, male gametes production, adi main primary function. Secretion of testosterone, ante male sex hormone, testosterone is very very important. అది ఎక్కడ సిక్రీట్ అవుతుంది, ఈ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలోనే, దట్ ఈస్ సిక్రీటెడ్. నెక్స్ట్ డిపాజిషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఇన్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, వన్ మోర్ ఫంక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ హియర్, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, మొత్తం మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో జర్మ్ సెల్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, స్పర్మ్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. కానీ where in the male reproductive system sperms are produced? Which part of the male reproductive system sperms are produced? Do you know the answer for this? Shrinu, P Shrinu ma'am, parts ka ippudu cheptaru. Parts ka meeku kavalante cheptanu nana, no problem in that. Male reproductive system, yes సాయి, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ రావచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, డయాగ్రామ్ రావచ్చు. సెమ్నిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ గురించి చెప్తాను, వెయిట్. సమ్యు, మేఘనా, ఎస్. ఓకే, సో
yes. Lucky, Uma, Prem Kumar, Chitra, Samyu, Karthik. Very good. Answer is testis. Okay, so male gametes are actually produced, male germ cells are actually produced in the testis. Okay, so testis will be located in the scrotal sac or scrotum. Okay, so where is the testis located? In the scrotum. So testis, inside the scrotum there is testis na, so testis known as sperm. Can you see all these sperms? They will be produced in the seminiferous tubules. Okay, seminiferous tubules. So seminiferous tubules lo sperms will be produced. From the seminiferous tubules, all the sperms will be entering the epididymis. Okay, so this is nothing but epididymis. Got it? From the epididymis, the sperms will be entering the vas deferens, okay, long duct like structure which is called the vas deferens. Okay, so this is the sequence అన్నమాట. సరేనా? సో టెస్టిస్లో స్పర్మ్ ఒక్కటే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? కాదు, స్పర్మ్తో పాటు టెస్టోస్టెరాన్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో ఇన్ ద టెస్టిస్ sperms plus testosterone. Okay, so in the testis, ఇది germ cell, male germ cells, and testosterone which is the male sex hormones, both are produced inside the testes only. Okay, సో ఇక్కడ టెస్టోస్టెరాన్ గురించి అన్నిసార్లు మాట్లాడినాం కాబట్టి టెస్టోస్టెరాన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, అసలు ఈ హార్మోన్ ఎందుకు కావాలంటే రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ సరిగా రెగ్యులేట్ అవ్వాలంటే టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇంకొకటి ఏంటి, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఇప్పుడు బాయ్స్లో అడోలసెన్స్ ఏజ్లో కొన్ని చేంజెస్ కనపడతాయి కదా. ఓకే, వాయిస్ మారిపోతుంది, ఫేషియల్ హెయిర్ లైక్ బియర్డ్ అండ్ ముస్టాష్ విల్ బీ అపియరింగ్. సో అలాంటి సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డెవలప్ అవుతుంది కదా బాయ్స్లో, అవన్నీ టెస్టోస్టెరాన్ ద్వారానే డెవలప్ అవుతుంది. టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ లేకపోతే ఆల్ దోస్ చేంజెస్ విల్ నాట్ బి సీన్. ఓకే, సో టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకటేమో స్పర్మ్ రెగ్యులేషన్కి, అండ్ సెకండ్ రీజన్ ఇస్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ సరిగా డెవలప్ అవ్వాలంటే టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బాయ్స్. ఓకే, ఇన్ మేల్స్. సో లెట్స్ సీ ద జర్నీ ఆఫ్ స్పర్మ్ సెల్స్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ స్పర్మ్ సెల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, మళ్ళీ విచ్ పార్ట్ టు విచ్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్, ఆ సీక్వెన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, scientist girl, you are a new student. Okay, 35-degree temperature is required for production of sperm. Yes Dileshwar, I'll tell that. So let's see here. First the sperm. Okay, we know that sperms are produced in the testis. Okay, so testis lo malli first production ekkada, seminiferous tubule. Seminiferous tubule nunchi the sperms are traveling to epididymis. నెక్స్ట్ ఎపిడిడైమిస్ నుంచి వాస్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వాస్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్, వాస్ డిఫరెన్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? వాస్ డిఫరెన్స్లో స్పర్మ్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ద యూరెథ్రా. అక్కడ ప్రోస్ట్రేట్ గ్లాండ్ అండ్ సెమినల్ వెసికల్ సిక్రిషన్స్ ఆల్సో విల్ బి యాడెడ్ అప్. ఓకే, సో స్పర్మ్స్తో పాటు ప్రోస్ట్రేట్ గ్లాండ్ సిక్రిషన్, సెమినల్ వెసికల్ సిక్రిషన్, కాపర్స్ గ్లాండ్ సిక్రిషన్, అవన్నీ సిక్రిషన్స్ కూడా యాడ్ అవుతుంది స్పర్మ్స్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ వాస్ డిఫరెన్స్ తర్వాత ఇజాక్యులేటరీ డక్ట్ అండ్ దెన్ యూరెథ్రా. ఓకే, సో కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్ సెల్స్ చూడాలంటే యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ 7-up. సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ పాపులర్ నిమోనిక్ యూస్డ్ బై మెనీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 7-up కూల్ డ్రింక్ ఉంటుంది కదా, సో 7-up గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ అ నిమోనిక్ ఫర్ రిమెంబరింగ్ ద జర్నీ ఆఫ్ స్పర్మ్ ఇన్ ద male reproductive system. So first S for seminiferous tubule, E for epididymis, then V for vas deferens, E is ejaculatory duct, U is urethra, P is penis. Okay, so all the parts of the male reproductive system in order, in oka sequence lo. Okay, clear? ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ బుక్లో ఉంది మ్యామ్ డ్రాయింగ్.
డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. ఎస్ ఐఎమ్ షో యూ ద డయాగ్రామ్. వెయిట్. ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు కదా నాన్న, ఎగ్జామ్లో సీక్వెన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. సో ఫస్ట్ స్క్రాటంలో టెస్టిస్ విల్ బి దేర్. ఫ్రమ్ ద టెస్టిస్ the sperms are going to epididymis, then to the vas deferens, and finally it is coming to the urethra, which is the urinogenital duct, common pathway for sperm and urine. Ante in human males the pathway for sperm and urine, it is common. Anduke urinogenital duct antaru danni. Okay, urinogenital duct, because both urine and sperms, they will be traveling in a single pathway. Okay, first scrotum okka part fast ga chuddam. So scrotum, it contains the testis. It is a sac like structure and it is outside the abdomen. Okay, so scrotum anedi which has the testis. Okay, so scrotum is the sac like structure which will have testis inside it. So that scrotum and testis, they are outside the abdomen. Okay, so why it is outside the abdomen? Because we'll see. So testis, next part vachesi testis will produce sperms, and they like testis produce male sex hormone called testosterone, responsible for secondary sexual character in males. So testis have got two function. First function, sperm production. Second function, producing testosterone, hormone production plus sperm production. Ee rendu together, these are the functions of male reproductive system. Okay, testis. Jaisina Reddy ma'am, SA-1 అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పరా మ్యామ్? చెప్తాను కదా SA-1 మొత్తం. 7 up, you are great. Okay, lesson explanation nana, I am explaining the lesson only. Okay, next. So here is one of the most important question, 2 marks lo adugutunnaru. Why the testes are located outside the abdomen? Asali testes, why it is outside the abdomen? So something related to temperature. Okay, so sperms will be there na, they will be produced at a temperature lesser than the body temperature. Ippudu mana body temperature enta 37 degrees Celsius. Okay, so 37 degrees Celsius lo sperm production cannot happen. Anduke it requires 1 or 2 degree lesser temperature. Okay, anduke it is outside the body, outside the abdomen. Okay, so what, now you got the reason why the testis and scrotal sac or male reproductive system, basically why it is outside the abdomen. Because inside the abdomen temperature will be 37 degree, because that is the normal body temperature, human body temperature. Kani sperm production ki 2 to 3 degree lesser temperature kavalannamata. Anduke that is outside, because ఇప్పుడు 35 degrees Celsius. Okay, 35 degrees Celsius is the optimum temperature for sperm production. Anduke that is the reason the scrotum, testis, okay, male reproductive part, it is outside the abdomen. Got it everybody? Understood? Prarthana, yes. Dileshwar, you are right. Anaya, maximum time how much you can study? I can like at a stretch 6 to 7 hours I can sit. మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, కానీ కంటిన్యూస్లీ యూ షుడ్ నాట్ సిట్ ఫర్ వెరీ లాంగ్ అవర్స్. ఎవ్రీ 45 minutes ఆర్ ఎవ్రీ 1 hourకి బ్రేక్ తీసుకోండి. బ్రేక్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూ షుడ్ టేక్ 5 minutes బ్రేక్ ఫర్ ఎవ్రీ 45 minutes. ఓకే, so this is the diagram you all have to follow, CBSE students, especially AP students. So here you can see this is the testis. Sperms are produced in the testis only. From the testis, the sperms will be reaching the epididymis. This part is epididymis. From the epididymis, sperms will be going to the vas deferens, which is a tube-like structure connecting the testis and the urethra. Okay, so from here
the sperms will be reaching the urethra. Kani before that you can see seminal vesicle and prostate gland. Okay, so vast difference from both the side, vast difference will be reaching, isn't it? So vast difference, they will be connected with seminal vesicle and also one prostate gland. Ante seminal vesicle and prostate gland, can you see here, seminal vesicle and this one is prostate gland. From the seminal vesicle some secretions will be sent to the urethra. From the prostate gland also some secretions will be produced, secreted, that will also be added up to the sperms in the urethra. Okay, so vast difference, of course they are tube like structure. vast difference function ఏంటి, స్పర్మ్ ని ఎపిడిడైమిస్ నుంచి యూరెథ్రా వరకు క్యారీ చేయడం vast difference function. యూరెథ్రా వచ్చేసి కామన్ ప్యాసేజ్ ఫర్ స్పర్మ్ అండ్ యూరిన్, అందుకే యూరెథ్రాని యూరినోజెనైటల్ డక్ట్ కూడా అంటారు. ఓకే, నౌ లిసన్, వాట్ ఎవర్ యూరిన్, see what we are saying, urinogenital tract or urethra, it is the common pathway for both urine and sperms. కానీ యూరిన్ వచ్చేసి స్లైట్లీ యాసిడిక్గా ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు అదే యూరిన్లోనే స్పర్మ్స్ విల్ బి దేర్, అంటే స్పర్మ్స్ అండ్ యూరిన్ దే హ్యావ్ అ కామన్ పాత్వే. సో టు న్యూట్రలైజ్ దట్ యాసిడిక్ నేచర్, అక్కడ prostate gland, Copper's gland, seminal vesicles, these three glands will be adding some secretions. Okay, so దాని వల్ల అక్కడ ఉన్న ఏమంటారు యూరిన్, acidic nature of urine is neutralized. Okay, so prostate gland నుంచి whatever secretions are coming out, that gives nutrients to the sperms. Sperms ఇప్పుడు ఒక లివింగ్ ఎంటిటీ. ఓకే, దాంట్లో మూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్, సో దానికి న్యూట్రియంట్స్ కావాలి కదా, న్యూట్రిషన్ కావాలి కదా. కాపర్స్ గ్లాండ్ విల్ న్యూట్రలైజ్ ద యాసిడిటీ. ఓకే, యూరెథ్రా వాల్స్లో యూరిన్ వల్ల యాసిడిటీ ఉంటుంది కాబట్టి కాపర్స్ గ్లాండ్ విల్ న్యూట్రలైజ్ దాట్, రైట్. సెమినల్ వెసికల్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇట్ గివ్స్ ఎనర్జీ ఫర్ ద స్పర్మ్స్. ఇప్పుడు స్పర్మ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఎంటిటీ, దే ఆర్ మోటైల్. ఎస్, సో ఏ ఆబ్జెక్ట్, ఏ ఎంటిటీకి మూవ్మెంట్ ఉంటే ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా కావాలి కదా మూవ్మెంట్ కోసం. సో ఆ ఎనర్జీ సోర్స్ వచ్చేసి సెమినల్ వెసికల్, రైట్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? So prostate gland, Copper's gland, seminal vesicles, these three will be adding some secretions to the sperms and together. Okay, so చూడండి ఇక్కడ prostate gland, seminal vesicle and Copper's gland నుంచి వచ్చే whatever secretions are coming out, that gives fluidity to the sperms and also it gives nutrition to the sperms. Okay, so together, okay, sperm along with all these secretions అంటే ఎక్కడి నుంచి, సెమినల్ వెసికల్ నుంచి, prostate gland నుంచి, all the secretions along with the sperm together, it is called the semen. Okay, Dileshwar, what happened Dileshwar? Sindhu, which one you want me to explain again? Sindhu? Sharanya, ma'am, please tell how to draw this diagram easily. Yes, Sharanya, actually diagrams, అన్ని డయాగ్రామ్స్ ఈజీ వేలో మీరు ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఒక సెపరేట్ సెషన్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, సో డోంట్ వరీ. ఓకే, అంటే స్టార్టింగ్ చాప్టర్ నుంచి న్యూట్రిషన్ నుంచి లాస్ట్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ వరకు వాట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ దేర్, ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్, ప్లస్ ఆ డయాగ్రామ్స్ని మీరు ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అది కూడా నేర్పిస్తాను. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పర్మ్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపికే. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పర్మ్ డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్గా లేదు కానీ ఆ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఎగ్జామ్. సో లెట్స్ సీ. Sperm is divided into three parts basically, head and then middle piece and then tail. So head part lo there is acrosome on the top, nucleus will be there, that nucleus will have the male gamete. Okay, neck region lo there are mitochondria, got it.
సో మైటోకాండ్రియా ఇక్కడ ఎందుకంటే ATP is very much required for sperm for energy purpose. Okay, and the last part is the tail part. So just remember different parts. Acrosome ante enti? Acrosome is basically helping in penetration into the ovum. Okay, so when the sperm goes near the ovum for penetration, whatever nucleus is there, male nucleus, ఆ మేల్ న్యూక్లియస్ ఒకటే లోపలికి పోతుంది. మిడిల్ పీస్, టేల్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవుట్ సైడ్ ద ఓవమ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో యాక్రోజోమ్ హెల్పింగ్ ఇన్ పెనిట్రేషన్. న్యూక్లియస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ది స్పర్మ్ విల్ హ్యావ్ ద మేల్ గ్యామెట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ క్యారింగ్ ద హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, and then middle piece lo there is neck and mitochondria. Mitochondria is basically for energy, providing energy to the sperm. Okay, got it everybody? So that was all about male reproductive system. Next let's see the female reproductive system. Okay, so female reproductive system will be starting next. So do you know what are the different parts of female reproductive system, human female reproductive system, and main function enti? Ippudu male reproductive system main function entante to produce sperm ante male gamete, male germ cell, and to produce testosterone, isn't it? That is in males. What about in female? Female reproductive system main function enti? So it is to produce the germ cells, female germ cells, which is the ovum, and also produce the female sex hormones. Which are the female sex hormones? Estrogen and progesterone. Okay, so hormones ni sariga gurtu pettukondi. Male hormone vachesi testosterone, female hormone vachesi estrogen and progesterone. Okay, got it? So primary function of female reproductive system. What is the primary function of female reproductive system? It is nothing but producing the ovum, which is the female germ cells, number one. Second point enti? To produce estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone hormone production, that is regulated by the female reproductive system only. Okay, so this is the diagram for female reproductive system. Okay, so what are ante male reproductive system diagram ki ante female system diagram easy ga untundi. Mostly they ask the female system only, but sometimes you may get the male reproductive system. Okay, but whatever it is, remember the important points in both male and female reproductive system, right? So let's see here. Let's start with ovary. Okay, so female reproductive system lo first part vachesi ovary. So there are pair of ovary on both the side. Okay, so pair of ovary will be producing the ovum. So there are many Graafian follicles. Adi rupture aithe oka egg anedi release aitundi. So that one egg will be released into the fallopian tube. Okay, so this part is the fallopian tube. Idi fallopian tube or oviduct. Sarena, it is also called fallopian tube or oviduct. Next the egg will be here in the oviduct. Fertilization aithe avakapote, that will again come to the uterus. Okay, so in the uterus, fertilized egg or unfertilized egg, anything. Okay, it has to reach the uterus. From the uterus, if it is unfertilized, the egg comes out through cervix and vagina. Okay, and if in case of embryo development or pregnancy period start aithe, the baby will be delivered through cervix and vagina. Okay, so basically two like we have pair of ovary. Idi vachesi ovary tarvata it is connected to fallopian tube or oviduct. This long tube is called fallopian tube or oviduct. Center lo there is uterus, this triangular shaped structure, garva sanchi, womb antaru, then cervix and vagina. Okay, Meghna Reddy, just last topic, female reproductive system tarvata we have reproductive health, then we can complete the class. Okay, endometrium ante enti? Chintu, ఇప్పుడు next endometrium only I'll explain. Wait, just be with me for the next 5-10 minutes.
Yes, Uma, site of fertilization in human is fallopian tube. We'll have the discussion. Now, one by one, let's discuss all the parts of female reproductive system. Okay. So, female reproductive system lo ovaries, first part. Okay. So, that is there in the abdominal cavity. It has tiny sac-like structure called Graafian follicle. So, ovary lopala Graafian follicle anedi untundi. In the Graafian follicle, ovum or egg will be there. Okay. సో ఆ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ రప్చర్ అయితే ఒక ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ బై బర్త్ ఎవ్రీ గర్ల్ చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ మిలియన్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఓవమ్ ఇన్ ద ఓవరీస్. కానీ అది ప్యూబర్టీ ఏజ్ రాగానే దోస్ are Graafian follicles, they are matured and then only the egg will be released out of the ovary. Okay. So every month okoka ovum release aitundi or egg release aitundi. Aa process ni ovulation antaru. Okay. That process is called ovulation, which happens every month. Okay. So ovulation and menstrual cycle, little difference is there. Ovulation ante enti? Release of the ovum from the Graafian follicle. Graafian follicle nunchi ante this is ovary, right? Ovary lopala Graafian follicle untundi. Graafian follicle nunchi oka egg every month bayatiki vastundi. Adi ovulation. Okay. So you can see here the ovaries will contain thousands of immature eggs as soon as a girl child is born. Kani puberty age ragane those eggs will start maturing. So there are ovary, right? Pair of ovary. Aa ovary lopala already thousands of immature eggs will be there. Ee puberty age ragane one egg will be, ante those eggs will start maturing and one egg is released every month. One egg is released like Graafian follicle rupture aitundi and akkadi nunchi oka egg anedi bayatiki release aitundi. So aa process ni ovulation antaru. That process is called as ovulation, right? Got it? What is ovulation? Joshna, new diagram veyochu nana. Old diagram వద్దు, న్యూ డయాగ్రామ్ వేయొచ్చు మీరు. ఓకే, విచ్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఈజీ యూ కెన్ డూ, బట్ గో విత్ ద న్యూ డయాగ్రామ్ ఓన్లీ. లేకపోతే ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ వన్ డయాగ్రామ్ నా, ఇది కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ నెట్ ఐ షోడ్ యూ వన్ డయాగ్రామ్, యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ దట్. సో ఆ డయాగ్రామ్ కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. జోష్న, ఓకే. వెంకటేష్, గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఎందుకు రప్చర్ అవుతుంది? ఎగ్ని రిలీజ్ చేయడానికి. That egg should come out of the ovary, అందుకే ovulation process కోసం. GF అంటే Graafian follicle. Okay, so next part, every see this is the ovary. Ovary lopala there are so many Graafian follicles. So every Graafian follicle will have the egg. So ఆ egg puberty age లో mature అవుతుంది కదా, then that matured egg is released outside to the fallopian tube every month, which is ovulation. So ఇప్పుడు ovaries function ఏంటంటే secretion of female sex hormone, progesterone and estrogen. So what are the female sex hormones? Progesterone, estrogen. దాన్ని secrete చేయడం. Egg production or ovum production. These two are the main function of ovaries. So if they ask you what is the function of ovaries, what you are supposed to write? Secretion of female sex hormones ante progesterone inka estrogen and production of egg or ovum. Okay, can you tell me this answer? Which of the following changes are related to puberty in females only? So puberty related changes will be there in both males and females. So ikkada unna options lo tell me the changes related to like in females only. Puberty appudu females lo jarigina changes. Come on. Puberty related changes
In human వచ్చేసి yes, you all are right. Ovulation, so ovulation will happen only in female, not in males, right? Cracking of voice male, facial hair male, acne kuda male, కానీ ovulation is the only one which is happening in female. Okay, yes, Shanti, Uma, Revant, Venkatesh, correct. Sharanya, okay, both B and C are both C and D, both C and D. Okay, acne can be seen in female also, but basically only female అయితే ovulation. Okay, see, only female kada ikkada adigedi, so acne is there in males also, అందుకే that cannot be the answer. Ovulation is the answer. Okay, fallopian tube, next part in the female reproductive system, that is the fallopian tube. Fallopian tube is also called as the oviduct. Okay, fallopian duct tube ni emantaru oviduct. So oviduct lo emaitundi, connected to the uterus. Oviduct is connected to the uterus, isn't it? Chudandi, so this is the ovary, so ovary and this is the uterus, this part. Okay, so ovary and uterus, they are connected by fallopian tube, this long tube like structure which is the fallopian tube. Okay, one of the most important question ఏంటంటే ఇక్కడ fallopian tube లోనే fertilization will take place. Okay, so fertilization takes place in the fallopian tube only. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ యూట్రస్ అని ఆన్సర్ రాసేస్తారు, యూట్రస్ కాదు, ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, fallopian tube లో. ఓకే, సో అది ఒక టన్నెల్ లాగా, అంటే ఓవరీ టు యూట్రస్ కనెక్షన్ లాగా. ఓకే, అండ్ ఇది సైట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫర్టిలైజేషన్ అంటే when sperm will be entering here. Okay, ikkada fallopian tube lo ovum will be there and fertilization will happen in that place only. Okay, so fertilization occurs in the fallopian tube. Once the sperm enter through this pathway, it will come to the fallopian tube and akkada fallopian tube lone egg and sperm fusion or fertilization anedi jarugutundi. So zygote formation will be happening in the fallopian tube only. Zygote formation ekkadaitundi, fallopian tube lo. Okay, so once the zygote formation is done, ikkada fallopian tube lo zygote form ayindi, aa zygote will be converted to embryo and then embryo will be coming to the uterus. Okay, garvasanchi. So akkada embryo development happens and then you can see this diagram. So the baby will be developing here, ante first zygote, zygote to embryo, embryo to fetus and fetus to baby. Okay, got it? Meghna Reddy, I think 15 minutes more. Okay, fallopian tube is known as oviduct. Yes, Shanti. Yes, Dileshwar, you are right. Yes, Chintu. So site of fertilization, inka formation of zygote, both will be happening in the fallopian tube only. Okay, so next uterus gurinchi konni important points chuddam. Uterus lo there is a inner layer which is called endometrium. Okay, so inside the uterus there is a layer called endometrium. Endometrium ante ipudu యూట్రస్ వాల్లో బ్లడ్ థిక్నింగ్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్ ఎవ్రీ మంత్. అంటే ఓవ్యులేషన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే దేర్ ఇస్ థిక్నింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆన్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది యూట్రస్. ఓకే, సో ఆ బ్లడ్ థిక్కెండ్ వాల్ని ఎండోమెట్రియం అంటారు. అసలు ఆ ఎండోమెట్రియం ఫార్మేషన్ ఎందుకు జరిగింది? ఫర్ ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో. ఇప్పుడు జైగోట్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో జరిగింది కదా. ఫ్రమ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ that embryo, zygote is forming embryo and then embryo will be reaching the uterus. యూట్రస్ కి రాగానే ఎంబ్రియోకి ఒక స్టెబిలిటీ కోసం ఒక ప్లేస్ కావాలి కదా. ఓకే, ఇప్పుడు కేక్ మీద టాప్లో ఎలా ఒక చెరీ ఉంటుంది కొంచెం హాఫ్ ఎంబెడెడ్ అయ్యి, అలానే ఆ ఎంబ్రియో ఆల్సో విల్ బి ఎంబెడెడ్. ఇట్ విల్ లైక్ సింక్ ఇన్ ద ఎండోమెట్రియం వాల్. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో this is what happens if fertilization will happen, then దీన్ని ఇంప్లాంటేషన్ అంటారు. అంటే ఆ ఎంబ్రియో వచ్చి ఈ ఎండోమెట్రియం వాల్లో ఇట్ విల్ బి ఇంప్లాంటెడ్. ఓకే, సో
So that is implantation. If there is no fertilization, then what happens? Okay, ఒకవేళ fertilization జరగలే అనుకోండి. Okay, so no fertilization అంటే ఇక్కడ egg ఉందా, so that egg will simply come to the uterus, and from the uterus along with the endometrium, this blood thickening wall and the unfertilized egg, that will come out, that will be shed off from the uterus, and that is called menstrual cycle. Okay, disintegration of endometrium, it is also called the menstrual cycle. Got it? So if fertilization happens, then zygote formation will take place, then pregnancy period will start. If fertilization do not happen, then menstrual cycle will take place. Okay, got it? Lakshmikant, data అయిపోయిందా? భాగ్యలక్ష్మి, గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఏం లేదు నాన్న, GF అంటే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ లోపల ఇమ్మెచ్యూర్ ఎగ్స్ విల్ బి దేర్, అది ప్యూబర్టీ ఏజ్లో మెచ్యూర్ అవుతుంది, అండ్ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఓవరీ. ఓకే, క్రియేటివిటీ, మియోసిస్, మైటోసిస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మైటోసిస్, మియోసిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి సర్విక్స్. సో సర్విక్స్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ which opens to vagina, and that is the birth canal. Akkad nunchi the baby will be given birth by the mother. Okay, so you can see here there is the cervix part. So cervix will be dilating and the baby will be delivered through that path. Okay, so here we have two important questions. Oka question vachesi egg production, female reproductive system lo where does egg production happens and where does fertilization happens? Come on, tell me. Pranati, ma'am, important questions for SA-1. Yes, Pranati, definitely. First, I think we are doing one shot of every chapter. Then again, we will do important questions, important diagrams, important activities. Anni nenu explain chestanu. Okay? Indrani kuda data అయిపోయిందా? Okay. So production of egg production ekkadaitundi ante it will be happening in the ovary, right? And fertilization will be taking place in the oviduct or fallopian tube. Fallopian tube or oviduct lo fertilization process will happen and egg production will happen in the ovary. Two important question, very important. 1 mark lo, 2 marks lo edo oka rakamga adugutunnaru. Okay, so female reproductive system lo production of eggs actually happens in the ovary. Fertilization takes place in the fallopian tube or oviduct. All right, everybody. Very good, Sharanya. Right answer. Gayatri, what is menstrual cycle? Indake explain chesan kada Gayatri. Okay, listen once again. So if fertilization takes place, okay, fallopian tube lo fertilization ante egg fusing with the sperm, if it takes place, then zygote formation will be happening. Zygote formation ayin tarvata it is converted to embryo, then fetus, then baby. So pregnancy or gestation period starts. Okay, what happens if there is no fertilization? Okavela fertilization jaragakapothe appudu emaitundi, fertilization ante enti, sperm inka ovum fusion adi jaragaledu, aithe no zygote is not formed. జైగోట్ ఫార్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఎండోమెట్రియం ఉంది కదా, ఎండోమెట్రియం అంటే యూట్రస్ వాల్లో ఇట్లా రెడ్ కలర్ థిక్నింగ్, బ్లడ్ థిక్నింగ్ విల్ బి దేర్, రైట్, యూట్రస్ వాల్లో. సో ఆ ఎండోమెట్రియం యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఫామ్ అయింది? ఒకవేళ ఎంబ్రియో ఫార్మ్ అయితే దాన్ని న్యూట్రిషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఎండోమెట్రియం ఈస్ డెవలపింగ్ ఎవ్రీ మంత్. ఒకవేళ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆ ఎంబ్రియో ఫార్మ్ అవ్వలేదు, సో ఈ ఎండోమెట్రియం కి ఇంకా ఏం యూస్ లేదు కదా అక్కడ. ఓకే, సో అందుకే దట్ విల్ డిసింటిగ్రేట్ అండ్ షెడ్ ఆఫ్. సో అలాంగ్ విత్ ద unfertilized egg plus the endometrium, together it is shedding off through the cervix and vagina, and that is called as menstrual flow or menstruation or menstrual cycle, which happens 28 days, every 28 days in females. Okay, now you got it.
రియా దామిని ఎవరో ఫైండ్ చేశారా? ఇంకా ఐఎమ్ సర్చింగ్ హూ ఇస్ రియా అండ్ హూ ఇస్ దామిని. ఓకే. మెన్స్ట్రుయేషన్ హ్యాపెన్ మై మొబైల్ డేటా. ఓకే, అందరి మొబైల్ డేటా అయిపోయిందా ఈరోజు? ప్లాసెంటా ఇప్పుడు చెప్తాను నాన్న, ప్లాసెంటా ఏంటి. ఓకే. హాయ్ భాగ్యశ్రీ మ్యామ్. ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్ ఓవరీ టు ఫర్టిలైజేషన్ ఓవిడక్ట్ ఏంటి నాన్న? శాంతి అర్థం కాలేదు. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ యూట్రస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోమెట్రియం. ఆ ఎండోమెట్రియం ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లేయర్ యూట్రస్ వాల్లో కనపడుతుందా డయాగ్రామ్లో? సో దట్ ఈస్ ఎండోమెట్రియం. అసలు ఆ ఎండోమెట్రియం ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే, ఒకవేళ ఎంబ్రియో డెవలప్ అయితే ఆ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో గ్రోత్ కోసం న్యూట్రిషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి, దానికి ఒక స్టెబిలిటీ ఇవ్వడానికి ఎండోమెట్రియం ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ జరగలే అనుకోండి, okay, no pregnancy, then what happens to the endometrium? It will simply be shed off. Okay, so unfertilized egg and endometrium that will come out as menstrual flow or menstrual cycle. That process is menstruation. Okay, got it? Which of the following is a change seen only in females during puberty? So puberty appudu females lo what is the change? Pubic hair growth, increase in height, menstrual cycle, acne. Come on, ఓన్లీ ఫీమేల్స్లో జరిగేది చేంజెస్. కెన్ యూ టెల్ మీ? మ్యామ్, రియా అండ్ దామిని ఆర్ మదర్ అండ్ డాటర్. ఎస్ దిలేశ్వర్, బట్ హూ ఈజ్ రియా అండ్ హూ ఈజ్ దామిని? మదర్ అండ్ డాటర్ ఓకే, బట్ వాళ్ళు ఎవరు అని ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్, బట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ questions and try to prepare for SA-1. Okay, option C, yes, menstrual cycle is seen only in females. Very good. So fertilization, if it occurs, zygote formation will be there, implantation of embryo will be there, and gestation period starts. If no fertilization, then menstrual cycle. So if fertilization definition enti, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్. ఓకే, ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఫ్యూజన్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు. అండ్ దాని ద్వారా ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఒక జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో కెన్ యూ డూ ద లేబులింగ్ హియర్? పార్ట్స్ 1 to 5 లేబులింగ్ చేయండి నాన్న. జస్ట్ అ మినిట్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. ఎస్, నౌ టెల్ మీ 1 2 3 4 5 లేబులింగ్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. కార్తిక్ ఓకే, 100% డేటా కూడా అయిపోయిందా? సింధు, ఉమా, శాంతి, ఎస్ ఎస్, లక్ష్మీకాంత్ కరెక్ట్ నాన్న. ఇది చెప్పండి 1 2 3 4 5. సో 1 is fallopian tube, isn't it, or oviduct? What is 2? 2 is ovary, so pair of ovary both the side. What is 3? 3 వచ్చేసి ఇక్కడ uterus. Okay, fourth one is the cervix and fifth one is the vagina. Okay, so these are the different parts of female reproductive system. One of the most important diagram idi, kachidamga practice cheyandi, chala easy diagram. Okay, only 5 parts to label. Labeling chala takkuva ikkada. Male reproductive system lo we have many labelings, isn't it? Important questions for SA-1. Pranati, I will be telling you Nana all the important questions. Don't worry, just subscribe to our channel and be regular to the classes. Classes ni regular ga vinandi, you will not miss out anything. Okay, okay Priya, yes, Indrani, Rajkumar, Gayatri correct, Prem Kumar correct, Lakshmikant also right, Chitra very good Nana. So next, where does fertilization takes place? So ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఓవరీలో లేకపోతే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో? అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, 1 మార్క్లో చాలా సార్ ఎగ్జామ్లో ఇది వచ్చింది కాబట్టి. మ్యామ్, ట్రై టు మేక్ అనదర్ క్లాస్. ప్రణవ్, ఓకే. If you have missed the class, Pranav, you can watch the recording session also. Okay, anyway, all live sessions are recorded, right? So where does fertilization takes place? Come on everybody. Fertilization takes place in
fallopian tube, very good. Okay, oviduct kuda antaru. If exam they ask oviduct, don't tell that Sunaina ma'am fallopian tube okate chepparu, oviduct cheppaleru ani. Okay, so fallopian tube or oviduct both are same, right? Okay, here there is one important question. See here, read the question first. Female reproductive system that houses developing fetus. అంటే ఫీటస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అవుతుంది, ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జైగోట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. దట్ జైగోట్ విల్ బికమ్ ఎంబ్రియో. ఎంబ్రియో 3 months తర్వాత ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫీటస్. ఓకే, ఫీటస్ విల్ బికమ్ ఫైనలీ ఇట్ విల్ బి ద బేబీ, రైట్? సో డెవలపింగ్ ఫీటస్ కి హౌస్ లాగా ఏది, విచ్ ప్లేస్ ఇస్ దట్? So it is the uterus, right? Which is the house for developing embryo ante uterus. Okay, option A. Egg and sperm fuse to form dash. So whenever egg and sperm will fuse, then what is formed? Zygote is formed. Okay, first zygote formation. Zygote vachesi oka single cell structure. Our single cell structure is dividing into 2. Then 2 will divide into 4, 4 will divide into 8, alage size perugutundi. Okay, kani first it is zygote, which is a single cell structure. Okay, where does gamete formation occur in female? So female lo gamete formation will happen in ovary, males lo testis. Okay, Satya, Gayatri, Yashwant, Prem Kumar, Chitra, very good. Shanti Indrani, Uma also correct. Pranav, right. శ్రీను, రామరాజు, గ్రేట్. అందరూ బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నారు కదా ఈరోజు. ఓకే, ఇన్ మ్యామల్స్ ద ఓవరీ ఈజ్ ప్రైమరీలీ కన్సర్న్డ్ విత్. సో ఓవరీ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, ఓవరీకి వీ హ్యావ్ 2-3 ఫంక్షన్స్, కానీ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఓవమ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజెన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఓకే, హార్మోన్స్. So one last topic is left out, Nana. We'll complete it and then just 15 minutes more. So ipudu when a newborn child, okay nimisham. So whenever the mother will be giving birth to the baby, birth tarvata first milk anedi production aitundi kada. So that is some sticky substance which is called colostrum. So a colostrum kachidamga it should be given to the baby. Okay, why? Because it gives immunity to the newborn. Ipudu when a baby is born, daniki to fight against various infections, it need immunity, right? So colostrum is very very required for immunity to the newborn. Okay, this one point you just remember. First milk which is produced after giving birth to the baby, that is the colostrum. Okay, yes Uma, I'll explain placenta. Now one of the most important question from this chapter is placenta. Okay, so 4 marks lo adugutunnaru, very very important question. So listen carefully. Placenta entante it is a passage that unites fetus and mother. ఇప్పుడు మదర్ అండ్ ఫీటస్ మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కనెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లాసెంటా. ఓకే, సో ప్యాసేజ్ దట్ యునైట్ ఫీటస్ అండ్ మదర్, ఇట్ ఈస్ ద ప్లాసెంటా. ఓకే, సో ప్లాసెంటా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ప్లాసెంటా అంటే ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ద బేబీ విల్ బి దేర్, రైట్? ద ఫీటస్, డెవలపింగ్ ఫీటస్కి ఎవ్రీడే బేసిస్లో న్యూట్రిషన్, ఆక్సిజన్ అవన్నీ కావాలి కదా. సో ఫ్రమ్ వేర్ ద బేబీ ఈస్ గెటింగ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్? ఫ్రమ్ ద మదర్. ఫ్రమ్ ది మదర్ అంటే ఎలా? డైరెక్ట్ ఫుడ్ విచ్ ఎవర్ మదర్ ఈస్ టేకింగ్, that will not go to the baby na. So from the mother's blood. Okay, so in the mother's blood only, mother's blood lone oxygen untundi, nutrients like glucose, amino acid, all those nutrients will be there. So mother's blood nunchi baby ki direct diffusion dwara pass aitundi through the placenta. That is a connection between the mother and the baby, placenta. Okay, so exchange of nutrients, oxygen,
carbon dioxide, waste materials kuda, okay, whatever waste is produced by the baby, that will also come to the mother's blood. Whatever carbon dioxide produced by the baby, that comes to the mother's blood. Okay, so alane exchange of materials jarugutundi between the baby and the mother, and that happens by placenta. Adi placenta dwarane possible aitundi. Placenta oka disc shaped structure. Okay, ikkada చూపిస్తాను చూడండి. So if this is the baby, okay, last 9th month lo the head portion comes down. Okay, so ikkada placenta you can see. Can you see? So placenta ఏంటంటే placenta and mother and baby మధ్యలో కనెక్షన్ అన్నమాట. వాట్ ఎవర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ హ్యావ్ టు హ్యాపెన్. ఎందుకంటే బేబీ డెవలప్ అవుతుంది అంటే, ఫీటస్ డెవలప్ అవుతుంది అంటే దానికి న్యూట్రిషన్ కావాలి, దాని సర్వైవల్ కోసం ఆక్సిజన్ కావాలి. ఎస్, సో అవన్నీ రిక్వైర్డ్. సో వేర్ ఫ్రమ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? ఫ్రమ్ ద మదర్, అంటే ఫ్రమ్ ద మదర్స్ బ్లడ్. ఓకే, సో ప్లాసెంటా ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ ద baby. So it is a disc shaped structure. Can you see? So placenta nunchi there is one umbilical cord. Can you see this cord? Umbilical cord. So navel point, whatever navel point is there for all of us, so that is actually the connection of we with our mother. Okay, so birth tarvata aa umbilical cord ni itla tie chesi doctors cut chesestaru. Okay, and after some days adi dry అయిపోతుంది and automatically it will go off. కానీ ఆ మార్క్, ఆ నేవల్ మార్క్ అనేది ఉండిపోతుంది. సో దట్ నేవల్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంబలికల్ కార్డ్ అక్కడి నుంచి అరైజ్ అయింది, దట్ కనెక్టెడ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ విత్ ద మదర్. ఓకే, రేవంత్ యాదవ్, ఎస్ ఎయిడ్స్ అండ్ హెచ్ఐవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జోష్న, కొలెస్ట్రామ్, ఎస్, ఈవెన్ కౌ అండ్ లైక్ క్యాటిల్స్లో కూడా కొలెస్ట్రామ్, వీ ఆల్ ఈట్ దాట్ ఆల్సో నా? ఎస్, how many of you like that? Rehan, hi Rehan, it's your birthday today. A very happy birthday. God bless you Rehan. Our environment chapter, our environment ippudu SA-1 ki ledhu kabatti ippudu cheppanu, SA-1 tarvata cheptanu. Okay na Rehan? Yes Chintu. Okay, Dileshwar, you are back. Social marathon, Nasima, social marathon also will be there. Okay, Chintu, Nabhi, yes, navel ante Nabhi, Hindilo Nabhi antaru kada ade. Okay, Chitra, you like it? Yeah, Junnu, that is only cholesterol, sorry, cholesterol of the cattle. Okay, so please remember this one, developing embryo will also generate waste material. Our waste material kuda placenta through ne remove aitundi into the mother's blood. Okay, so placenta, very very important question. You can write answer for that. Okay, inkoka important term entante gestation period. What is gestation period? Ante the gestation period starts from right from the fertilization till the birth of the baby. Okay, so entire period in human lo adi 9 months. Okay, pregnancy period kuda antaru, but medically it is called gestation period. Months lo chuste 9 months, danni manam 280 days kuda anochu or 40 weeks kuda anochu. Okay, control coordination kuda cheptanu nana. Reproductive health, yes Uma, I'll explain reproductive health also. So this is how the embryo is developing. Okay, first starting nunchi head will be on the top part, but 9th month lo the head is coming down. Okay, so the baby when it will be ready for the birth, delivery appudu it is coming down. Okay, so gestation period definition you can take here. So gestation period eppudu start aitundi? Immediately after fertilization, and it will go on till birth of the baby. Okay, so this is how the delivery takes place, through like once the labor pain starts for the mother, and baby chuttu oka amniotic fluid untundi. Okay, so aa amniotic fluid first break aitadi aa layer, so water will be released, amniotic fluid, whatever fluid is there, then the baby will be delivered by dilation of the cervix dilate aitundi and the baby comes out. Okay, here you can see the umbilical cord. Okay, so it is this is the placenta, so it is actually umbilical cord is connected to the placenta. Okay,
సో వన్స్ ద బేబీ కమ్స్ అవుట్, ప్లాసెంటా డాక్టర్స్ ప్లాసెంటాని కూడా తీసేసి ఇప్పుడు అంబ్లికల్ కార్డ్ని కట్ చేసేస్తారు, దాన్ని టై చేసి కట్ చేసేస్తారు. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద నేవల్ పాయింట్. హిందీ మ్యారథాన్ కూడా కావాలా నసీమా? ఓకే, ఎస్ చిత్ర, ఇంప్లాంటేషన్ నుంచి చైల్డ్ బర్త్ వరకు దట్ ఎంటైర్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. ప్లాసెంటా డెఫినేషన్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఉంది నాన్న మీకు. యూ కెన్ టేక్ డౌన్ దిస్ డెఫినేషన్, మీ టెక్స్ట్ బుక్లో రాసేయండి. ఇక్కడ ఒక ప్లాసెంటా టాపిక్ ఉంది కదా, అక్కడ టాప్లో స్పేస్ ఉంటుంది, రైట్ డౌన్ దేర్. స్పెషల్ టిష్యూ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ ఫీటస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ప్లాసెంటా. ఓకే, అది ఒక స్పెషల్ టిష్యూ లాగా మదర్ అండ్ ఫీటస్ మధ్యలో న్యూట్రిషన్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఓకే, అవన్నీ వేస్ట్ మెటీరియల్ అవన్నీ ఎక్స్చేంజ్ జరగాలంటే దానికోసం ఒక స్పెషల్ టిష్యూ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాసెంటా. ఓకే, క్రియేటివ్ వరల్డ్ పెయిన్ వస్తుంది కదా, అందుకే కదా లాస్ట్ 9 monthsలో ద లేబర్ పెయిన్, దట్ పెయిన్ స్టార్ట్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, మిస్టర్ ఆచారి, ఎస్, హలో నానా, హలో. ఓకే, embryo is implanted into the lining of what? Into the lining of actually uterus. మీరు రాసుకోవచ్చు కానీ బ్రాకెట్లో ఎండోమెట్రియం రాయండి. ఓకే, సో embryo implantation is actually happening in the endometrium. Got it? ఎండోమెట్రియంలోనే కదా జరుగుతుంది, ఆ ప్రాసెస్ని ఇంప్లాంటేషన్ అంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ప్లాసెంటా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 4 marks or 2 marksలో అడుగుతున్నారు. హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఎంబ్రియో? క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 5 star క్వశ్చన్. సో 5 star తినండి అండ్ 5 star క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. ఓకే, placenta very important nana. So last one small topic is there which is reproductive health. So let's complete it quickly. Reproductive health lo em ledu nana, you just have to know what is STD, sexually transmitted disease. Okay, alage you should know what are the diseases, what are the STDs and the sexually transmitted diseases enti. So let's see that. ఇప్పుడు హెల్దీ బాడీ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఫిజికల్ హెల్త్కి హెల్దీ బాడీ అంటారా? కాదు, మెంటల్ హెల్త్ కూడా ఉండాలి, ఇమోషనల్ హెల్త్ కూడా ఉండాలి, సోషల్ వెల్బీయింగ్ కూడా ఉండాలి, అప్పుడు ఆ పర్సన్ విల్ బి కంప్లీట్లీ హెల్దీ. ఓకే, సో ఒక హెల్దీ మదర్ ఓన్లీ షీ కెన్ బీ రెడీ ఫర్ గెస్టేషన్ ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ దెన్ ఓన్లీ షీ షుడ్ క్యారీ ద బేబీ. ఓకే, సో రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం. డిజీజ్ ఫస్ట్ అయితే డిజీజెస్. ఓకే, దేర్ ఆర్ సమ్ డిజీజెస్ డ్యూ టు సెక్షువల్ కాంటాక్ట్. సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ద్వారా కూడా కొన్ని డిజీజెస్ కాజ్ అవుతాయి. ఆ డిజీజెస్ని ఏమంటారు? STD, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. డోంట్ టెల్ మీ స్పీడ్ ట్రంక్ డైలింగ్, ఆ టెలిఫోనిక్ డిపార్ట్మెంట్ టర్మ్ కాదు ఇక్కడ. ఓకే, సో డిజీజెస్ కాజ్ డ్యూ టు సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ఆర్ STD ఆర్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. ఓకే, Prem Kumar, you were there for 10 months. Okay. Sharanya, English grammar. Yes, English grammar also I'll be explaining before exam. Ippudu kaadu. So, sexually transmitted diseases. Konni diseases examples chuddam. One of the sexually transmitted diseases is HIV, AIDS, syphilis and gonorrhea. Okay. So, AIDS is caused by virus. Syphilis and gonorrhea, these two diseases, these two STDs are caused by bacteria. Okay, why AIDS is so dangerous? Because HIV AIDS is actually weakens the immune system of human. Okay, so immune system will be totally disturbed, weakened. Okay, so AIDS aithe emaitundi ante immune system baga weak ga aipotundi and because of that so many diseases, so many infections can occur. ఎందుకంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయితే బాడీ ఈజ్ ప్రోన్ టు మెనీ డిజీజెస్, రైట్? సో HIV AIDS ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి. ఇక్కడ మీకు అడిగేది ఏంటంటే HIV ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతారు, AIDS ఫుల్ ఫామ్ అడుగుతారు. ఓకే, సో HIV వచ్చేసి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్. వాట్ ఈస్ HIV ఫుల్ ఫామ్?
human immunovirus, okay, human immunovirus. And what is AIDS? Acquired immunodeficiency syndrome, okay, acquired immunodeficiency syndrome is AIDS, okay. Sharanya, yes. Gayatri, PS live undi ma'am, yes, 8:30 ki kada. This chapter is almost completed. అవునవును, టీఏ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇవి నోట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. శాంతి, ఎస్, హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్. శాంతి ఈస్ షోయింగ్ సమ్ వైరస్ ఎమోజీ ఆల్సో. అవును మిస్టర్ ఆచారి. సో దిస్ వాస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ ఇన్ FA2. ఓకే. సో గోనోరియా ఏంటి? గోనోరియా ఇస్ కాస్డ్ బై వన్ బ్యాక్టీరియా. అలాగే సిఫైల్ ఇస్ ఆల్సో కాస్డ్ బై వన్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, సో జస్ట్ రిమెంబర్, ఎయిడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ వైరస్, gonorrhea because of bacteria, syphilis also because of bacteria. So these three are the examples given in your textbook. Remember this, these are the STD, sexually transmitted diseases. Okay, last lo oka small topic reproductive health lo, adi contraception. Contraception ante unwanted pregnancy ni prevent cheyadaniki there are certain methods, certain medication or surgery or devices. Okay, సో దాన్ని కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ అంటారు. సో వై ఈస్ కాంట్రాసెప్షన్ నీడెడ్? టు అవాయిడ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్లో కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్? వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఒకటేమో మెకానికల్ బ్యారియర్, తర్వాత హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్, సర్జికల్ బ్యారియర్ అండ్ లాస్ట్లో కాంట్రాసెప్టివ్ డివైసెస్. ఓకే, మెకానికల్ బ్యారియర్లో కాండోమ్స్ అండ్ డైఫ్రామ్, హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్లో బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్. ఓకే, దెర్ ఆర్ సమ్ పిల్స్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ టు అవాయిడ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సర్జికల్ బ్యారియర్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సర్జికల్ బ్యారియర్లో vasectomy and tubectomy. Vasectomy it is done in males, tubectomy it is done in females. Last lo contraceptive devices, Puberty, intrauterine device, ఇవన్నీ contraceptive devices. 4 marks లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు జస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అండ్ ఈ సైడ్ హెడ్డింగ్స్లో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 2-3 లైన్స్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దాట్. ఓకే, సర్జికల్ మెథడ్స్ని ఒకసారి సరిగా చూద్దాం. సర్జికల్ మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. వాసెక్టోమీ అంటే ఇన్ మేల్స్ to avoid unwanted pregnancy, what is done, you know, in males they will tie and cut the vas difference. Okay, surgery ద్వారా vas difference ని tie చేసి కట్ చేయడం, అలాగే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ని కూడా టై చేసి కట్ చేయడం, దట్ ఈస్ ట్యూబెక్టోమీ ఇన్ ఫీమేల్స్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మేల్ స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్, ఫర్టిలైజేషన్ క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ pregnancy, unwanted pregnancy can be prevented. Okay, so what are the surgical methods? Vasectomy, tubectomy. What are the mechanical barrier? Condom and diaphragm. Hormonal contraceptive ante pills, medications avi medicines laga. Then surgical barrier, vasectomy, tubectomy. Contraceptive device lo puberty and intrauterine device. Okay, so itlanti devices will be inserted in the female reproductive system, right? So intrauterine devices ni insert chesi, they will be preventing the fusion of male and female gametes. Ante whatever sperms enters here, it cannot go to the fallopian tube because of this device. Okay, so in this way this can be done. Contraceptive methods are used. Prem Kumar, I am not ignoring you Nana, why will I ignore you? టిడింగ్ సెషన్ ఎప్పుడు? చిత్ర, టిడింగ్ సెషన్ I'll be doing it soon. Okay, SA-1 లో ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఆల్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రేమ్ కుమార్, ఎస్ ప్రేమ్, వాట్స్ యువర్ డౌట్? చింటూ, ఓకే, థ్యాంక్ యూ చింటూ. సో వన్ మోర్ థింగ్, మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీని అబార్షన్ అంటారు, బట్ సమ్ పీపుల్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ అబార్షన్ మెథడ్ illegally to kill the girl child. ఓకే, అందుకే డిటర్మినేషన్ అంటే జెండర్ తెలుసుకోవడం,
స్కానింగ్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ 5th మంత్లోనే వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ బాయ్ ఆర్ గర్ల్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. కానీ ఆ మెథడ్ దట్ ఈస్ బ్యాండ్ ఇన్ ఇండియా. ఇప్పుడు యూఎస్ అండ్ ఆల్ వేరే కంట్రీలో అది ఉంది, కానీ మన కంట్రీలో దట్ ఈస్ బ్యాండ్. ఎందుకంటే చాలా స్టేట్స్లో ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ గర్ల్ చైల్డ్ ఉంది అని తెలిస్తే దే వర్ కిల్లింగ్ ద గర్ల్ చైల్డ్. దాన్ని ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ అంటారు. ఫిటిసైడ్ అంటే కిల్లింగ్ ద ఫీటస్. ఓకే, 3 monthsలోనే ఆ ఫీటస్ని కిల్ చేయడం. సో అంటే దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ వాంట్ ఓన్లీ మేల్ చైల్డ్, బాయ్స్ కావాలి, సన్స్ కావాలంటే దే విల్ కిల్ ద గర్ల్ చైల్డ్. ఓకే, అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండేసరికి దిస్ మెథడ్ వాజ్ బ్యాండ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీద స్లోగన్స్ అడుగుతున్నారు మీకు ఎగ్జామ్లో. ఓకే, సో చూడండి నాన్న, ఎగ్జామ్లో స్లోగన్స్ 2 టాపిక్లో అడుగుతారు. ఒకటేమో ఆర్గన్ డొనేషన్ మీద, ఇంకొకటి ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ మీద. సో ఆర్గన్ డొనేషన్ అండ్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్, దీస్ 2 టాపిక్స్ మీద స్లోగన్స్ రెడీగా పెట్టుకోండి. ఓకే, so can you answer this question? Just 2 more questions and we will wrap up the session. Gonorrhea is caused by bacteria or virus? Come on. Creative word. Menstruation will happen. ఎందుకంటే menstruation ఏంటంటే యూట్రస్ వాల్లో బ్లడ్ థిక్నింగ్, ఎండోమెట్రియం షెడ్ ఆఫ్ అవుతుంది కదా, అది menstruation. అది యాజ్ యూజువల్ జరుగుతుంది. ఓకే, yes Prem Kumar, boy or girl child that is determined by the father only. So adi heredity chapter lo నేర్చుకుంటాము. ఓకే, Varun Sandesh, thank you. Child marriage, yes, child marriage or female feticide, both we can prepare the slogans. So gonorrhea is by bacteria. Very good Sharanya, Shrinu and Chitra. Okay, Chitra is giving the bacteria name also. Very good Chitra. Neisseria gonorrhoeae, right. RPN education. Okay, fine. Next one, select the incorrect statement about syphilis. So syphilis, incorrect statement. It is a sexually transmitted disease. It is caused by protozoan, neurological disorder, all of the above. So it is not by protozoan. Syphilis is by bacteria, right? Okay, diseases caused due to sexual contact are called sexually transmitted diseases. All right, that's all my dear students. So with this we have completed the one shot of which one, how do organisms reproduce. Okay, so one shot of reproduction is completed. Let's wrap the session here. We'll be meeting again tomorrow. Okay, so thank you all my wonderful students for attending these sessions. Let's meet tomorrow. Till then, bye bye and take care. Mali kaluddam, same time, same place with all my same wonderful students. Bye bye and take care, Nana. See you soon.